Een hele goede morgen en welkom bij de eerste bezichtiging van het KFPS Hengstenquering. A warm welcome for our friends from abroad. Als eerste wil ik even het woord geven aan Ton Wortel. Ja, hij doet niks. Test. Ja. Nu doet hij het wel. Goed. Goedemorgen allemaal. We staan aan de start van de eerste bezichtiging. Een van de belangrijke weken voor het stamboek in het jaarlijkse cyclus van activiteiten. En voordat we gaan beginnen, zou ik heel graag even tot u het woord willen richten. Mede natuurlijk namens mijn collega's. We zijn hier allemaal aanwezig als bestuur. Want we komen uit een hele hectische week. We gaan natuurlijk een hele hectische week in, maar dat heeft te maken met het keuren van de jonge hengsten. Maar we komen uit een hele hectische week vol met gebeurtenissen die eigenlijk zich laten kenmerken door een persoonlijk geschil en niet-professionele verhoudingen. Die hebben geleid tot ontzettend veel problemen en commotie. Een voorzitter van de Hengstenkeuringscommissie die op eigen initiatief abrupt het besluit heeft genomen zijn functie neer te leggen. Alle commotie die daarmee gepaard is gegaan. Het afzeggen van 2 regiovergaderingen als gevolg van de commoties. En veel spanning onder de geledingen en ook bij mensen. Want wij zijn mensen hier met elkaar die proberen een vereniging in goede banen te leiden. En dat lukt gewoon niet. In ieder geval niet altijd. Die aanleiding, daar gaan we nu verder niet op in. Want het bestuur heeft het besluit genomen om een formeel onderzoek te starten naar wat er heeft plaatsgevonden, naar feiten en gebeurtenissen waar direct betrokkenen zijn, maar waar ook
mensen indirect worden betrokken. En we hebben elkaar te beschermen in de manier en de wijze waarop we met elkaar omgaan. En dat pas wanneer die onderzoek is afgerond, zullen we tot besluitvorming overgaan van maatregelen op wat voor manier dan ook. Maar daarvoor ontbreken ons op dit moment nog te veel de inhoudelijke feiten. Het onderzoek zal echt nog wel enige tijd duren voordat we daar iets over kunnen zeggen. En ik verwacht niet dat we voor het einde van het jaar daar iets over kunnen zeggen. Maar we gaan het echt doen en we zullen daar zeker ook op terugkomen. Dat zijn we aan elkaar verplicht. Omdat we hier als vereniging worden gevormd door mensen die dat met elkaar doen. En we mogen van elkaar verwachten dat we dat op een respectvolle wijze met elkaar doen. Wij willen als interimbestuur naar een veilige, integere en professionele vereniging. En een organisatie waarin mensen met elkaar op een respectvolle wijze omgaan. En daarin hebben wij nog een hele lange weg te gaan. Want wat er is gebeurd afgelopen week is niet een incident. Het is een patroon van dingen die al veel langer gaande zijn en waar we paal en perk aan moeten stellen naar elkaar toe. En dat kan het bestuur niet alleen. Daarvoor hebben we elkaar nodig als lid. En ieder lid hier aanwezig voor de camera, of die het later nog een keer van een ander hoort, heeft daarin de verplichting om daarin naar zichzelf te vragen, doe ik dat wel op een verstandige manier? Doe ik het op een goede manier? Ben ik respectvol naar mijn mede-collega, functionaris, lid of wie dan ook hierbij betrokken? En dat moeten we met elkaar onder ogen willen zien en daarin ook echt met elkaar maatregelen gaan nemen die uiteindelijk leidt tot een verbeterde samenwerking onderling. Want hier staat een groep mensen, ik kom er zo op terug, waarvan we moeten kunnen verwachten dat die in alle professionaliteit hun werk doen. Dat doen ze ook, maar die daarin ook worden gerespecteerd. We hebben natuurlijk door het plotselinge vertrek van de voorzitter een probleem gekregen vorige week. En na lang beraad en met name overleg ook met Corrie Terpstra en Ella van Gastel hebben we Popke van der Meulen bereid gevonden om aan de Hengstse Keuringscommissie toegevoegd te worden. Dank daarvoor, Popke, dat jij dat wil gaan doen. Bijzonder stellen wij dat op prijs. En Corrie heeft zich bereid verklaard om als voorzitter van het gremium op te gaan treden. Ik vind dat echt stoer. Ik heb echt heel veel respect voor deze mensen die dit bereid zijn met elkaar te doen. En ik vind dat wij dat met z'n allen ook moeten ondersteunen en waar moeten maken op een positieve wijze. Want deze mensen staan hier gewoon voor een hele zware opgave. Deze week gaan wij 367 jonge hengsten keuren. Ga er maar aan staan. Iedere dag. En met zorgvuldigheid ieder paard beoordelen. En het bestuur, en ik wil dat heel nog eens een keer namelijk benadrukken, wij ondersteunen ieder besluit wat deze commissie neemt in al hun verantwoordelijkheid. En wij accepteren niet dat deze mensen worden beschimpt, onheus worden bejegend, negatief worden bekritiseerd. Dat kan gewoon niet. We hebben een beroepsprocedure. Als een commissie een besluit neemt, dan is daar een beroepsmogelijkheid in. We hebben een herkeuringscommissie. We hebben het goed geregeld met elkaar. En laten we dat ook zo uitvoeren met elkaar. Goed. Jullie staan voor een hele zware taak. We wensen jullie daar alle succes in. En ik hoop dat jullie daar ook een beetje plezier gaan hebben met elkaar de komende week. Hè? Goed, ik wil alle mensen die dit event mogelijk hebben gemaakt en mogelijk maken. De mensen van ons stamboekkantoor natuurlijk. Alle vrijwilligers enorm bedanken, want het staat er toch maar gewoon weer allemaal. Ik wil alle inbrengers en alle inzenders danken, nu al reeds. Ook voor hun werk en die dit mogelijk maken. En ik wens iedereen een fijne, mooie keuring toe. Ik zou aan iedereen op de tribune willen vragen, hier aanwezig, zeker in de loop van de dag, om rustig te zijn, niet te luid te praten. Geef de commissie, de Hengstse Keuringscommissie, alle rust en tijd om hun werk goed te kunnen doen. Ik dank jullie wel. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij gaan zo meteen beginnen met de eerste hengst. Maar voordat we gaan beginnen, wens ik u van harte welkom bij de eerste bezichtiging van de KFPS Hengstenkeuring. A warm welcome for our friends from abroad. Zoals u ziet, de eerste hengst die is al in de baan. En dat is nummer 1, Mart van de Noesterhoeve. Mart is geboren op 11/3/2020 en heeft een verwantschap van 17% 72.
Hij heeft een schofthoogte van 1,72. De vader van de hengst is Rommert 498. De moedersvader van de hengst is Jisse 433 en de moeder is Petra Maaike van de Nistelhoeve. Fokker-eigenaar P. Okkema in Witsmarsum. Our first stallion is Mart van de Noesterhoeve. Mart is born on 11/3/2020. He is a high at the withers from 172. His father is Rommert 498. And his mother father is Jisse 433. Dan gaan wij door met hengst nummer 2, Toto uit de Grachten. Toto komt uit stam 104, is geboren op 8/4/2022, heeft een verwantschap van 17,98% en heeft een vader, Auwert 514. Moedersvader is Tonjes 459, fokker is MHA Schothorst uit Soest en eigenaar is J. Kleinstra uit Groningen. En net gemeten is de schofthoogte 1,69. Our next stallion is Toto uit de Grachten. He is born at 8/4/2022. He is from Merlijn 104. His height at withers is 17,89%. His father is Auwert 514. And his mother father is Tonjes 459. He's bred by MHA Schothorst Soest. And his owner is J. Kleinstra uit Groningen. His high at the withers is 169.
Onze volgende hengst is nummer 3, Woender van Stal Horjus. Deze hengst komt uit stam 93 en is geboren op 1/4/2023. Hij heeft een verwantschap van 18,31% en is een hengst van Ulbran 502. Moedersvader is Tjalle 454 en hij heeft een schophoogte van 1,64. Our next stallion is number 3, Woender van Stal Horjus. He is from Mareline 93 and he is born at 1/4/2023. His kinship is 18,31% and his father is Urban 502. His mother father is Tjalle 454 and his high at the withers is 164. En we gaan door met de volgende hengst. Nummer 4, Walt van der Klei. Walt komt uit stam 25, is geboren op 25/2/2023. De vader van deze hengst is Ulbran 502 en de moedersvader is Beert 411. De verwantschap is 18,22% en de schofthoogte is 1,63. Then we continue with our next stallion, number 4, Walt van der Klei. He is from Mareline 25. He was born at 25/2/2023. His father is Ulbran 502 and his mother father is Beert 411. His height at the withers is 80,22% and he is 163.
Wij gaan verder met de volgende hengst, catalogus nummer 5, Wessel van de Meerbos. Wessel komt uit stam 15, is geboren op 11/4/2023. En de vader is Oebran 502. Moedersvader is Nane 492. Hij heeft een verwantschap van 18,4% en een schofthoogte van 1,62. Our next stallion, Wessel van de Meerbos. He is from Mareline 15. He is born at 11/4/2023. His father is Oebran 502. His mother's father is Nane 492. He has a kinship van 80,4%. And the height at the withers is 162. En de volgende hengst komt de baan ingelopen. Nummer 6, Wessel van de Irenehoeve. Wessel komt uit stam 15, is geboren op 2/3/2023. Heeft als vader Marcus 491 en moedersvader is Nane 492. De fokker is I. Lamian Misland van Terschelling. De eigenaar is H. Bies uit 1. Hij heeft een verwantschap van 18,34 en de schofthoogte is 1,62. Then we continue with our next stallion, Wessel van de Irenehoeve. Wessel is from Mareline 15. He is born at 2/3/2023. His father is Marcus 491 and his mother's father is Nane 492. He is bred by E. Liam Misland from Terschelling and owned by H. Bies from Ain. His kinship is 18,34% and his height at the withers is 162.
gaan we door met de volgende hengst, Woody van de Kadijk. Woody komt uit stam 201, is geboren op 8/2/2023. Zijn vader is Omer 493 en moedersvader is Bartele 472. Hij heeft een verwantschap van 16,9 en een schofthoogte van 1,56. Fokker en eigenaar Hadeboer uit Sint-Johannesga. Our next stallion, Woody van de Kadijk. His mare line is from 201. He is born at 8/2/2023. His father is Omer 493 and his mother father is Bartele 472. His kinship is 16.9% and his height at the withers is 165. He is raised and owned by H. de Boer in Sint-Johannesga. En wij gaan door met de volgende hengst, nummer 8, Willem Hertje AB. Willem komt uit stam 2, is geboren op 10/5/2023. Zijn vader is Wolter 513 en moedersvader is Jisse 433. Hij heeft een verwantschap van 16,38% en een schofthoogte van 1,62. Fokker is A. Kuipers-Brouwer uit Jelsum. Eigenaar is R. Engelsman uit Oude Meerdem. Our next stallion, number 8, Willem Hertje AB. He's from Mareline 2. He's born at 10/5/2023. His father is Wolter 513 and his mother's father is Jesse 433. He has a kinship from 16.38% and a height at the withers from 162. He's bred by A. Kuipers-Brouwer
from Jelsum. And he's owned by R. Engelsma from Oude Meerdum. De volgende hengst is nummer 9, Wessel van Rijk en Chic. Hij komt uit stam 25 en is geboren op 29-3-2023. Zijn vader is Lodewijk 431 en moeders vader is Zaken 449. Verwantschap is 17,41% en de schofthoogte is 1,64. Fokker en eigenaar Johan Veenstra en de heer Wesley Teling uit Sumarum. Our next stallion, number 9, Wessel van Rijk en Chic. His mare line is 25 and he is born at 29-3-2023. His father is Lodewijk 431 and his mother father is Sake 449. His kinship is 17.41% and his height at the withers is 164. He is owned and bred by Johan Veenstra and Dirk Wesley Teling from Sumarum. Wij gaan verder met hengst nummer 10. Thijs van Frida Z. Hij komt uit stam 25. Is geboren op 10-3-2022. En is van de hengst Tide 501.
Moedersvader is Maya 440. Hij heeft verwantschap van 18,48% en een schofthoogte van 1,64. Fokker en eigenaar is T&J van der Zee. Uit Sint Jacobi Parochie. Our next stallion, number 10, Thijs van Frida Z. He's from Airline 25. He is born at 10/3/2022. His father is Tide 502 and his mother's father is Maya 440. His kinship is 18,48% and his height at the withers is 164. He's bred and owned by T&J van der Zee from Sint Jacobi Parochie. De volgende hengst is Imte van Bantega. Komt uit stam 50, is geboren op 17/3/2023. En is van de hengst Oebran 502. Moedersvader is Bikkel 470. Heeft een verwantschap van 17,81% en een schofthoogte van 1,63. Fokker en eigenaar P. Hoekstra en R. Muurling uit Bantega. Our next stallion is number 11, Imte van de Bantega. He's from Airline 50. He's born at 17/3/2023. His father is Oebran 502 and his mother is Bikkel 470. His kinship is 17,81% and his height at the withers is 163. He's bred and owned by P. Hoekstra and R. Muurling from Bantega.
Hengst nummer 12, Xander van ons plekje. Xander komt uit stam 49 en is geboren op 27/4/2023. Zijn vader is Oelbran 502 en moedersvader is Norbert 444. Zijn verwantschap is 18,28% en de schofthoogte is 1,62. Fokker is M. Moens uit Aagtenkerken en eigenaar is T. Zwane uit Helmond. Our next stallion is number 12, Xander van ons plekje. He's from airline 49. He is born at 27/4/2023. His father is Oelbran 502 and his mother is Norbert 444. His kinship is 80,28% and his height at the withers is 162. He's bred by M. Moens from Aagtenkerken and owned by T. Zwane from Helmond. Hengst nummer 13 is Jivan van Damberne. Hij komt uit stam 50, is geboren op 18/2/2023. Zijn vader is Oelbran 502 en zijn moedersvader is Epke 474. Hij heeft een verwantschap van 17,72% en een schofthoogte van 1,66. Fokker en eigenaar Earl Les Frissons Damberne uit Menetrol. Our next stallion is number 13, Jivan Damberne. He is from Airline 50, born at 80/2/2023. His father is Oelbran 502 and his mother's father is Epke 474. He has a kinship from 17,72% and a height at the withers
is 166. Bred and owned by Ulles Frissons Dambane Manetrol. En wij gaan verder met de volgende hengst, nummer 14, Wieberen van het Kleester. Wieberen komt uit stam 15, is geboren op 4/4/2023. Heeft als vader Omer 493 en moedersvader is Johannes 484. Wieberen heeft een verwantschap van 17,22% en een schofthoogte van 1,68. Fokker en eigenaar is JD en EH de Groot de Boer uit Driesem. Our next stallion is number 14, Wieberen van het Kleester. His mare line is 15. He is born at 4/4/2023. His father is Omer 493 and his mother's father is Johannes 484. His kinship is 17,22% and his height at the wither is 168. Bred and owned by JD and EH de Groot de Boer from Diesem.
Wij gaan door met hengst nummer 15, Zoran Ute Ole Kloosterveen. Hij komt uit stam 103, is geboren op 31-3-2023 van de hengst Vonger 478. Moedersvader is Rindert 406. Verwantschap is 17,3% en de schofthoogte is 1,65. Fokker en eigenaar G. Oldenburger Wessels uit Hooghalen. Our next stallion is number 15, Zoran Oet Ole Kloosterveen, stam 103, Merlijm 103. He is born at 31-3-2023. His father is Vonger 478 and his mother's father is Rindert 406. His kinship is 17.3% and his height at the withers is 165. He is bred and owned by G. Oldenburg Wessels from Hooghalen. Wij gaan verder met nummer 16, Zorro Olga A.B. Zorro komt uit stam 2, is geboren op 14-5-2023 en is van de vader Wolter 513. Moedersvader is Onne 376. Hij heeft een verwantschap van 16,77% en een schofthoogte van 1,65. Fokker A. Kuipers Brouwer uit Jelsum en de eigenaar is R. Engelsma en T. Vinnema uit Luttelgeest. The next stallion is number 16, Zorro Olga AB. He is from Airline 2. He is born at 14-5-2023. His father is Walter 513 and his mother's father is Onne 376. His kinship is 16.77% and his height at the wither is 165. He's bred by A. Kuipersbrouwer from Jelsum and he's owned by R. Engelsma and T. Vinnema from Luttelgeest.
Wij gaan door met hengst nummer 17, Valentino PV. Valentino komt uit stam 103, is geboren op 27/4/2022. Zijn vader is Ulbe 506 en zijn moedersvader is Bartele 472. Valentino heeft een verwantschap van 17,6% en een schofthoogte van 1,63. Fokker en eigenaar is Pia Frank uit Noordborg. Then our next stallion, number 17, Valentino PF. He's from Mareline 103. He's born at 27/4/2022. His father is Ulbe 506 and his mother's father is Bartele 472. He is a kinship from 17.6% and in height at the withers is 163. He is bred and owned by Pia Frank from Noordborg. De hengst met catalogus nummer 18, Zino van de Binnenveld. Zino komt uit stam 131 en is geboren op 16/5/2023. De vader is Ulbran 502 en moedersvader is Epke 474. Zino heeft een verwantschap van 18,4% en een schofthoogte van 1,66. Fokker M. Haakens uit Heeswijk en eigenaar T. Zwanen, Helmond en Heestegaren, Beek en Donk. Then we continue with number 19, Zino van het Binnenveld. He's from Mareline 131 and he's born at 16/5/2023. His father is Ulbran 502 and his mother's father is Epke 474. His kinship is 18.4% and his height at withers is 166.
He is bred by M. Haarkens from Heeswijk and owned by T. Zwane, Helmond and Heestegaarden from Beek and Donk. De volgende hengst wordt opgesteld, nummer 19, Wolk Zwart Dambene. Hij komt uit stam 135, is geboren op 29/6/2023. Zijn vader is Oelbran 502. En moedersvader is Wolkje Tjalke 397. Zijn verwantschap is 17,86%. En hij heeft een schofthoogte van 1,66. Fokker en eigenaar Eules Frisons Dambene uit Menetrol. Then we continue with our next stallion, number 19, Wolk Zwart Dambene. He's from Mareline 135. And born at 29/6/2023. His father is Ubran 502 and his father's mother is Tjalke 397. His kinship is 17,86% and his height at withers is 166. He is born and raised by Eules Frisons de Ambene from Menetrol. Wij gaan door met hengst nummer 20, Willem-Alexander A.O. Hij komt uit stam 50, is geboren op 28/4/2023. Zijn vader is Rommert 498. En moedersvader is Omer 493. Willem heeft een verwantschap van 17,23% en een schofthoogte van 1,62.
Fokker en eigenaar Anna-Maria Oprisor uit Kuurwijk en Al Asmiha uit Governorate. The next stallion is number 20, Willem Alexander A.O. He is from Mareline 50. He's born at 28/4/2023. His father is Rommert 498. And his mother's father is Omer 439. He has a kinship from 17.23%. And a height at withers from 162. He's bred and owned by Anna-Maria Oprisor from Kuwait and Al Ashmia from Governorate. En wij gaan door met de volgende hengst, catalogus nummer 20. Correctie 21, Wiebe B. van Wikkeline. Wiebe B. komt uit stam 61, is geboren op 1/5/2023. Is van de vader Waander 512 en moedersvader is Hette 481. Wiebe B. heeft een verwantschap van 17,56% en een schofthoogte van 1,66. Fokker en eigenaar H. Bos uit Hierde. Our next stallion, number 21, Wiebe B. van Wikkeline. He's from Mareline 61. He is born at 1/5/2023. His father is Waander 512 and his mother's father is Hette 481. Wiebe B. has a kinship of 17.56% and a height at withers of 166. He's raised and owned by H. Bos from Wierde.
De volgende hengst stelt zich op voor de jury nummer 22, Zep B. van de Vennehoeve. Zep komt uit stam 15, is geboren op 6/4/2023 en is van de vader Bartele 472. Moeders vader is Beert 411. Zep heeft een verwantschap van 18,46% en een schofthoogte van 1,64. Fokker is Habies uit 1 en de eigenaar is Habies en mevrouw N.M. Visser uit 1. Our next stallion, number 22, Zep B. van de Vennehoeve. Zep is from Mareline 15 and born at 6/4/2023. His father is Bartele 472 and his mother's father is Beert 411. Zep has a kinship from 80,46% and his height at the withers is 164. He is bred by Habies from Ain and owned by Habies and Miss N.M. Visser from Ain. En ook de volgende hengst, nummer 23, stelt zich op voor de jury. Water van het Alt Loop. Water komt uit stam 115, is geboren op 14/5/2023. Zijn vader is Omer 493 en moeders vader is Johannes 484. Water heeft een verwantschap van 17,31 en een schofthoogte van 1,66. Fokker en eigenaar W.W. de Boer uit Achlem. Our next stallion, number 23, Water van Daltloop. He's from Mareline 115. He's born at 14/5/2023. His father is Omer 493 and his mother's father is Johannes 484. Water has a kinship of 17,31% and his height at withers is 166. He's bred and owned by W.W. de Boer from Alglum.
Wij gaan door met de volgende hengst, nummer 25. Nummer 24 is afwezig, dus wij gaan door met hengst nummer 25. Ide A.J. Ide komt uit stam 100, is geboren op 17/5/2023 en is van de vader Standard 447. Moedersvader is Velle 422. En Ide heeft een verwantschap van 17,61%. Zijn schofthoogte is 1,65. Fokker S.W.A.J. Loonstra uit Grootegast. En de eigenaar is familie Age Okkema uit Siegerswoude. Our next stallion is 25, Ide A.J. He's from Maryline, 100. He's born at 17/5/2023. His father is Standard 447 and mother's father is Velle 422. Ide has a kinship from 17.61% and a height at withers is 165. He is bred by S.V.A.J. Loonstra from Grootegast and owned by family Age Okkema from Siegerswoude. En ook de volgende hengst stelt zich op voor de jury, nummer 26. Hengst Igram. Igram komt uit stam 50, is geboren op 23/6/2023. Zijn vader is Omer 493 en moeders vader is Christ 358. Hij heeft een verwantschap van 16,61% en een schofthoogte van 1,62. Fokker is G. VD Blij Vriesema uit Opeinde. Een eigenaar is Martijn Meijer uit Den Ham. Our next stallion is number 26. Igram. Igram is from Maryline 50. He is born at 23/6/2023. His father is Omer 493 and his mother's father is Christ 358. He has a kinship of 1661 and his height at withers is 162. He is bred by G. VD bij Vriesema uit Opeinde. En his owner is Martijn Meijer from Den Ham.
De volgende hengst is catalogus nummer 27, Wouter VDM. Wouter komt uit stam 28, is geboren op 28/6/2023. Zijn vader is Standard 447 en de moedersvader is Marcus 491. Wouters verwantschap is 17,66% en hij heeft een schofthoogte van 1,60. Fokker, HJ en WN van der Meulen van der Veen uit Friese Palen. Eigenaar is SJ van der Meulen uit Siegerswoude. The next stallion is number 27, Wouter VDM. Wouter is from Mareline 28. He is born at 28/6/2023. His father is Standard 447 and his mother's father is Marcus 491. Wouter has a kinship of 17,66% and his height at withers is 160. He is bred by HJ en WN van der Meulen van der Veen from Friese Palen and is owned by SJ van der Meulen from Siegerswoude. Ook de volgende hengst, nummer 28, Waldo RN, stelt zich op voor de jury. Waldo komt uit stam 65. Hij is geboren op 23/6/2023 en is van de hengst Tieme 503. Moedersvader is Menne 496 en Waldo heeft een verwantschap van 18,2%. Waldo's schofthoogte is 1,63 en de fokker en eigenaar is R. Lichtenberg uit Hardenberg. The next stallion, number 28, is Waldo R.N. His mare line is 65 and he is born at 23/6/2023. His father is Tieme 503 and his mother's father is Menne 496. Waldo has a kinship of 80,2% and his height at withers is 163. He is born and raised by R. Lichtenberg from Hardenberg.
Catalogus nummer 29 is afwezig, dus wij gaan door met catalogus nummer 30. En dat is Tane in de Buiten. Tane komt uit stam 38, is geboren op 14/5/2022. Zijn vader is Nane 492 en moeders vader is Wiemer 461. Tane heeft een verwantschap van 18,17% en een schofthoogte van 1,63. Fokker en eigenaar is Suzanne Marines uit Tilburg. Then we continue with number 30, Tane in den Buiten. Tane is from Merline 38 and is born at 14/5/2022. His father is Nane 492 and his mother's father is Epke 474. Tane's kinship is 18,17% and his height at Withers is 163. He is born and raised by Suzanne Marines from Tilburg. Dan gaan wij door naar de laatste hengst van deze groep. Dat is catalogus nummer 31. Zeger Wietske van het Koetshuis. Hij komt uit stam 115 en is geboren op 12/6/2023. Zijn vader is Ulde 506 en moeders vader is Karst 362. Hij heeft een verwantschap van 16,62% en een schofthoogte van 1,61. Fokker en eigenaar J.B. Stienstra uit Bemmel.
Then we continue with the last stallion before we take a short break. Number 31, Zeger Wietske van het Koetshuis. His mare line is 115. He is born at 12/6/2023. His father is Ulbe 506 and his mother's father is Karst 362. He has a kinship of 16.62% and his height at withers is 161. Born and raised by J.B. Stienstra from Bemmel. Dames en heren, wij gaan even kort pauzeren. We zijn over ongeveer 15 minuutjes bij jullie terug in de kooi. En dan zullen de hengsten per groep aan u worden laten zien. En ook voor de HKC. Tot zo!
Ja, dames en heren, welkom terug na deze korte pauze. Zoals u ziet wordt de kooi al gereed gemaakt en de eerste hengsten staan al klaar. We gaan zo meteen beginnen in de kooi en er zullen de hengsten per groepen binnenkomen en beoordeeld worden door onze HKC. Over enkele ogenblikken zullen wij gaan beginnen. Wij gaan beginnen met hengst nummer 1, Mart van de Noesterhoeve. Mart is geboren op 3/11/2020. Zijn vader is Rommert 498. Zijn moeder is Petra Maaike van de Noesterhoeve. En dat is een merrie van Jisse 433. Hij heeft een verwantschap van 17,72% en een schofthoogte van 1,72. Halfzus van moeder is Elsa Maaike van de Noesterhoeve, onze centrale keuringskampioen. Model sportpreferent AA. Our first stallion is number 1, Mart van de Noesterhoeve. He's from Maryline 45. His father is Rommert 498. And his mother is Petra Maaike van de Noesterhoeve. From the stallion Jisse 433. He has a kinship of 1772. And his height at withers is 172.
Dan gaan wij door met hengst nummer 2, Toto Utegrachten. Toto komt uit stam 104, is geboren op 8/4/2022. Zijn vader is Auwert 514. Moeders vader is Tonjes 459 en moeder is Teersa van Boksicht. Toto heeft een verwantschap van 17,98% en een schofthoogte van 1,69. Fokker is MHA Schothorst uit Soest. Eigenaar is J. Kleinstra uit Groningen. Then we continue with number 2, Toto Utegrachten. Toto is from Merline 104 and born at 8/4/2022. His father is Auwert 514 and his mother's father is Tonjes 459. His mother is Teersa van Boksicht. Toto has a kinship of 17,98%. And height at width is 169. He is bred by MHA Schothorst from Soest. And his owner is J. Kleinstra from Groningen.
En daar komt hengst nummer 3 binnen. Woender van stal Horjus. Komt uit stam 93 en is geboren op 1/4/2023. De vader is Oebran 502 en moeders vader is Tjalle 454. Moeder is Sally van der Goengamide. En hij heeft verwantschap van 18,31%. Zijn schofthoogte is 1,64. Our next stallion is number 3, Woender van stal Horjus. He's from Mareline 93 and is born at 1/4/2023. His father is Oebran 502 and mother's father is Tjalle 454. His mother is Sally van der Goengamide and he has a kinship of 18,31%. His height at withers is 164. Bred and owned by Yvonne Horjus from Uitwelling-Gagera. Wij gaan door met de volgende hengst. Catalogus nummer 4, Walt van der Klei. Walt komt uit stam 25. Is geboren op 25/2/2023. Zijn vader is Oebran 502. En moeders vader is Beert 411. Zijn moeder is Ietske van der Klei, ster AAA. Vervolgd door Lopke Joukje, ster preferente prestatie van Tjalke 397. Daarop volgt Joukje L, ster preferent van de hengst Oege 267.
Our next stallion is number 4, Walt van der Klei. He is from Mareline 25 and born at 25/2/2023. His father is Ubran 502 and his mother's father is Beard 441. He has a kinship of 80.22% and his height at withers is 163. The next mare in line is Lopke Joutje Star Preferent Prestation from Tjelke 397. And the next mare in line is a Star Preferent mare from Uge 267. Ja, dames en heren thuis en hier op de tribune, excuus, we hadden een kleine stroomuitval, maar we gaan gewoon verder met nummer 5, Wessel van der Meerbos. Wessel komt uit stam 15, is geboren op 11/4/2023 en is van de vader Ulbran 502. Moeders vader is Nane 492. Hij heeft een verwantschap van 18,04% en een schofthoogte van 1,62. De moeder is Hester van het Huskerfield Ster Mary met de volgende Mary in lijn. Christa van het Huskerfield Ster Mary van Tjalke 397. Met de volgende Mary in lijn Sietske J.H. Stamboek preferent van de hengst Olof 315. Our next stallion is number 5, Wessel van der Meerbos. He is from Mareline 15. He's born at 11/4/23. And his father is Ulbran 503. Mother's father is Nane 492.
Wij gaan verder met de volgende hengst. Dat is nummer 6, Wessel van de Irenehoeve. Wessel komt uit stam 15, is geboren op 2/3/2023. Van de vader Marcus 491. Moedersvader is Nane 492. Hij heeft een verwantschap van 18,34% en een schofthoogte van 1,62. Moeder is Famke van het Hielpen, Ster A, met daaropvolgend Hedwig van Hielpen, stamboek Ster Mary van de hengst Olof 315, met daaropvolgend in de lijn Rianne van Hielpen, stamboek Ster Mary van de hengst Remmelt 323. The next stallion is number 6, Wessel van de Irenehoeve. He's from mare line 15 and born at 2/3/2023. His father is Marcus 491 and his mother's father is Nane 492. He has a kinship of 80,34% and his height at Wittes is 162. His mother is Femke van de Hielpen, Star A. The next in line is a star mare from Olof 315. And the next mare in line is Rianne van Hielpen, star mare from Remmelt 323. En dan gaan we door met hengst nummer 7. Woody van de Kadiek komt uit stam 201 en is geboren op 8/2/2023. Zijn vader is Omer 493 en moedersvader is Bartele 472. Hij heeft een verwantschap van 16,9% en een schofthoogte van 1,65. Zijn moeder is Koosje van de Kadiek.
Koosje van de Kadiek is tevens de halfzus van de onlangs goedgekeurde Ziggo 550. Stermerrie van Bartelen 472. De volgende in lijn is Tooske van de Kadiek, een sterpreferent prestatiemerrie van Jasper 366. En daarop volgend Teske van de Kadiek, dat is een sportpreferente A-merrie van de hengst Erik 351. Our next stallion is number 7, Woody van de Kadiek. He is from Mareline 21201. He's born at 8/2/2023. His father is Omer 493 and his mother's father is Bartele 472. He has a kinship of 60.9% and a height at withers at 1 meter 65. His mother is Koosje van de Kadiek and is the half-sister of the proved stallion Ziggo 550. The next mare in line is Tooske van de Kadiek and she is a star preferent for station from Jasper 366. The next in line is Teske van de Kadiek. She is a sport preferent A-mare from Eric 351. De volgende henk die zich opstelt voor de jury is nummer 8, Willem Hertje AB. Willem komt uit stam 2, is geboren op 10/5/2023 en zijn vader is Wolter 513. Moeders vader is Jisse 433 en Willem heeft een verwantschap van 16,38%. Willem heeft een schofthoogte van 1,62 meter. En zijn moeder is Hertje Zierda B. Stermerrie. Daaropvolgend hebben we een sterpreferente merrie Zierda B van de hengst Doeke 287. En daaropvolgend hebben we een modelpreferente merrie Iltertje van de hengst Oege 267. Our next stallion is number 8, Willem Hertje AB. He's from Mareline 2. He is born at 10/5/2023. His father is Walter 513 and his mother's father is Jisse 433. He has a kinship of 16.38% and his height at withers is 162. His mother is a star mare Hertje Zierda B from Jisse 433. The next mare in line is a star preferent mare from Duke 287. And the next in line
is a mare, model preferent from Uge 267. Dat was de eerste groep in de kooi. Onze HKC zal de kooi zometeen gaan betreden. En dat is een goed moment om ze even voor te stellen. Want onze voorzitter is Corrie Terpstra van der Meer. Daarnaast hebben we Ellen van Gastel en Popke van der Meulen. Daarnaast hebben we de juryleden die lineair beoordelen Annemieke Elsinga en Jolanda Slootjes. Voor deze volgende hengsten zijn er 4 mogelijke uitkomsten. De eerste is ster en door naar de tweede bezichtiging. De tweede is ster en niet door naar de tweede bezichtiging. De derde is niet ster en door naar de tweede bezichtiging. En de vierde is niet ster en niet door naar de tweede bezichtiging. For these stallions are 4
possibilities in result. The first one is star, and they're going to the second viewing. The second one is star and not going to the second viewing. The third one is not star and going to the second viewing. And the fourth one is not star and not going to the second viewing. Dan gaan wij nu luisteren naar de uitslag van voorzitter Corrie Terpstra van der Meer. Goedemorgen allemaal. Hier bij de uitslag van de eerste groep. Ik ga maar gewoon beginnen, denk ik. Nummer 1 is sterfverklaard en die gaat door naar een tweede bezichtiging. Nummer 2, een hengst met voldoende rasuitstraling, een lange verticale hals. Hengst die voldoende is in de bovenlijn, iets hellend in het kruis. Hengst die in het beenwerk iets correcter mag zijn, ook iets weekgekoot is. De stap is voldoende ruim, maar is daarbij iets gehaast. Zou iets meer de pas mogen afmaken, ook iets meer de rug daarin los mogen laten. De draf is iets van het achterbeen af, wel met een goed voorbeengebruik, maar mist op dit moment de kracht. In de galop heeft hij voldoende sprong, maar blijft daarin neerwaarts. Deze hengst wordt vandaag geen ster en ook niet doorverwezen naar de tweede bezichtiging. Dan nummer 3 wordt sterfverklaard en gaat door naar de tweede bezichtiging. Nummer 4 wordt ook sterfverklaard en gaat door naar de tweede bezichtiging. Nummer 5 is een hengst die voldoende jeugduitstraling heeft, iets edeler in het hoofd mag zijn, ook iets lichter in de hoofd-halsaansluiting. Een hengst met een goede schouderligging, ook een correcte bovenlijn, maar iets kort in het kruis. Het beenwerk is erg gehoekt in het achterbeen. In de stap stapt hij met voldoende activiteit, zou iets meer buiging in de sprong daarin mogen laten zien. De draf mist op dit moment iets de kracht, zou iets meer draging in het achterbeen mogen hebben en mist zo nu en dan ook iets de regelmaat. De galop is met voldoende sprong, maar blijft iets neerwaarts. Hengst wordt vandaag geen ster verklaard en gaat ook niet door naar de tweede bezichtiging. Dan nummer 6, een hengst die iets vroegrijp aandoet, ook iets meer lengte in het voorbeen mag hebben. Hengst die iets sterker in de bovenlijn mag zijn, wel met een voldoende lang kruis. Het beenwerk is voldoende droog. Hengst is iets Frans gesteld in het achterbeen. Deze hengst laat een goede takmatige stap zien. In de draf zou die iets meer oprichting mogen hebben, ook iets meer ruimte in het voorbeen mogen laten zien. In de galop is kort en daarin mist hij het lichaamsgebruik. Geen ster en ook niet door naar de tweede bezichtiging. Nummer 7 wordt ster verklaard en is door naar de tweede bezichtiging. Nummer 8 is een jeugdige hengst die iets rijker in de rasuitstraling mag zijn. Ook iets meer lengte in de hals mag hebben. Is correct in de bovenlijn. Het beenwerk moet iets correcter in de afloop van het voorbeen. Heeft ook fijn beenwerk. De stap is voldoende ruim, maar zou iets meer tak mogen laten zien. Ook in de draf moet deze hengst iets meer oprichting laten zien. Blijft iets neerwaarts.
zou ik het voorbeen iets ruimer mogen wegzetten en hij loopt iets in een hoog ritme. Datzelfde laat hij in de galop zien, ook een snelle galop die iets neerwaarts blijft. Voor deze hengst ook geen sterverklaring en niet door naar de tweede bezichting. Dat was de uitslag van de eerste groep. De kop is eraf en wij feliciteren nummer 1, wij feliciteren nummer 3, catalogus nummer 4, catalogus nummer 7 met de uitkomst van ster en door naar de tweede bezichtiging. That was the first group. Congratulations to number 1, number 3, number 4, number 7. With the approving to the second inspection. En wij gaan verder met de volgende groep hengsten. En we beginnen met nummer 9, Wessel van de Rijk en Chic. Komt uit stam 25 en is geboren op 29/3/2023. Zijn vader is de hengst Lodewijk 431 en moeders vader is de hengst Zaken 449. Hij heeft een verwantschap van 17,41% en een schofthoogte van 1,64. Zijn moeder is Hilde van de Plexat. Dat is een kroon AAA merrie van de hengst Zaken 449. Met daarop volgend Tjerkje van de Plexat. Dat is een ster preferente prestatiemerrie van de hengst Beer 441. Met daarop volgend Maaike Litje K. Een ster preferente merrie van de hengst Nikle 409. Then we go further with our next stallion, number 9, Wessel van Rijk en Chic. He's from Mareline 25 and born at 29/3/2023. His father is the stallion Lodewijk 431 and mother's father is Zaken 449. He has a kinship of 17,41% and a height and withers of 164. His mother is a crown mare AAA from the stallion Zaken 449. The next in line is a star preferent prestation mare from Beard 441. And the next in line is a star preferent mare from Nuka 309.
Dan vervolgen wij onze keuring met nummer 11. Imte van Bantegee. Imte komt uit stam 50, is geboren op 17/3/2023 en is van de vader Oelbran 502. Moedersvader is Bikkel 470 en hij heeft een verwantschap van 17,81%. De schofthoogte is 1,63. De moeder van Imte is Anne van Merenstaten, met opvolgend een stermerrie Jaike F. van de hengst Tjalle 397, met daaropvolgend de ster preferent prestatiemerrie Iduna van de hengst Chimme 275. We continue with our next stallion, Imte van Bantegea. He is from Merline 50 and he is born at 73/2023. His father is Oelbran 502 and his mother's father is Bikkel 471. He has a kinship of 17.81% and the height at withers is 163. His mother is Anna van Merenstaten. The next mare in line is a star mare from Choke 397. And the next mare in line is a star preferent prestatie mare Iduna from the hengst Chimme 275. De volgende hengst die de kooi binnentreedt is nummer 12, Xander van Ons Plekje. Xander komt uit stam 49 en is geboren op 27/4/2023. De vader is Oelbran 502 en moeders vader is Norbert 444. Hij heeft een verwantschap van 18,28% en een schofthoogte van 1,62. Zijn moeder is de stermerrie Amira van Ons Plekje van de hengst Norbert 444. Met daaropvolgend Kira van de stal Sluisweg, stermerrie van de hengst Jisse 433. Met daaropvolgend de stermerrie Edom O van de hengst Feitse
093. Our next stallion is number 12, Xander van Ons Plekje, from Mareline 49. He's born at 27/4/2023. His father is Ulbran 502 and his mother's father is Norbert 444. He has a kinship of 18.28% and height at withers is 162. His mother is a star mare Amira van Ons Plekje. The next line is a star mare Kira van Stal Sluisweg from Jisse 433. And the next in line is a star mare from Feitse 293. Dan gaan wij door met de volgende hengst en dat is catalogus nummer 13. Hiervan de Amberne. Komt uit stam 50, is geboren op 18/2/2023 en is van de hengst Ulbran 502. Moeders vader is Epke 474 en heeft een verwantschap van 17,72%. Zijn schofthoogte is 1,66. Moeder is de stermerrie Eliana van de Braucus. En daarop volgend de modelpreferent AAA-merrie Trace van de Sjongendijk van Fabe 348. Daarop volgend hebben we de sterprestatiemerrie Marij van de Sjongendijk. En dat is een merrie van Pitter 312. Our next stallion is number 13, Jivan de Amberne. He is from Mareline 50 and born at 18/2/2023. His father is Ulbran 502 and his mother's father is Epke 474. He has a kinship of 17.72% and a height at withers is 1,66 m. His mother is a star mare, and the next in line is a mare Trace van
Jongendijk is model preferent triple A from the stallion Fabe 348. And the next one in line is a star prestation mare Marij van de Jongendijk from the stallion Pitter 312. De volgende hengst is nummer 14. Wiebren van het Kleester. Hij komt uit stam 15 en is geboren op 4-4-2023. De vader is Omer 493 en moedersvader is Johannes 484. Hij heeft een verwantschap van 17,22% en een schofthoogte van 1,68 meter. Zijn moeder is de stermerrie Elke van het Kleester. Met daaropvolgend een stermerrie Biene van het Kleester uit de hengst Jasper 366. Met daaropvolgend de sterpreferente merrie Binnie van het Kleester van de hengst Dirk 298. Our next stallion is number 14, Wiebren van het Kleester, Merlijn 15, and is born at 4/4/2023. His father is Omer 493 and his mother's father is Johannes 484. His kinship is 17.22% and his height at withers is 168. His mother is the starmare Elke van het Kleester. With next in line Biene van het Kleester, also a starmare from Jasper 366. And next in line is a star preferent mare Binnie van het Kleester from the stallion Dirk 298.
Dan gaan we door met de volgende en de laatste hengst in de kooi. Want nummer 16 komt niet in de kooi. Dat is nummer 15, Zoran Oet Ole Kloosterveen. Zoran komt uit stam 103 en is geboren op 31/3/2023. Zijn vader is Vonger 478 en moeders vader is Rindert 406. Zoran heeft een verwantschap van 17,3% en een schofthoogte van 1,65. Zijn moeder is de stambokmerrie Hertogin Oet Ole Kloosterveen. Met daarop volgend de model preferent prestatie AA-merrie Ali Oet Ole Kloosterveen van de hengst Ulrik 383. De volgende in lijn is de ster-preferente prestatiemerrie Nienke van Noorwijk van de hengst Ulbert 390. Our next and last stallion from this group is number 15, Zoran Oet Ole Kloosterveen. He is from Merlijn 103 and is born at 31/3/2023. His father is Vonger 478 and his mother's father is Rindert 406. He has a kinship of 17,3% and height at withers is 165. His mother is Hertogin Oet Ole Kloosterveen. The next in line is the model preferent prestation AA Mer Ali Oet Ole Kloosterveen. From the stallion Ulrik 383. The next in line is Nienke van Noordwijk and she is a star preferent prestation mare from Ulbert 390. En dat was alweer groep 2. En is voor mij mooi de tijd om even de mensen in de kooi voor te stellen aan u die hard werken en de paarden ontzettend goed begeleiden. Onze collega's in de kooi, Sale Visser, Ria Hettinga, Mechtelt van der Kooi, Geertje van der Veen en Wim Kaasmier.
Dan geven wij het woord aan de juryvoorzitter Corrie Terpstra van der Meer voor de uitslag van de tweede groep. De uitslag van groep 2. We hebben 6 hengsten terug. Nummer 10 en nummer 16 zijn afgemeld voor de kooi. We beginnen met nummer 9. Nummer 9 die, wordt vandaag nog geen ster. Is een correct gebouwde hengst met een goede rasuitstraling. Is ook correct in het beenwerk. Zou in de stap en draf iets krachtiger mogen zijn. Hengst heeft een interessante afstamming met Lodewijkzaken. Dus ze gaat wel door naar de tweede bezichtiging. Maar nog geen ster. Nummer 11 wordt vandaag ster verklaard en gaat door naar de tweede bezichtiging. Nummer 12, een jeugdige hengst die iets rijker in de rasuitstraling mag zijn. Ook iets edeler in het hoofd, wel veel lengte in de hals. Hengst heeft een goede voorbeenlengte, ook een correcte bovenlijn. Beschikt over fijn beenwerk, maar zou met name in het achterbeen meer kwaliteit in het beenwerk mogen hebben. In de stap zou die iets meer regelmaat mogen tonen. In de draf laat hij een draf zien met voldoende souplesse, waarbij het achterbeen nog iets meer onder de massa mag komen, maar waarbij het voorbeen in ieder geval ruim wordt uitgelegd. De galop is voldoende opwaarts, maar zou nog iets meer mogen sluiten en iets meer door het lichaam mogen gaan. Deze hengst wordt vandaag geen ster en wordt niet uitgenodigd voor de tweede bezichtiging. Nummer 13 wordt ster verklaard en gaat door naar de tweede bezichtiging. Nummer 14 is een hengst die iets vroegrijp aandoet, ook iets luxer in zijn rasuitstraling mag zijn. Hengst is nog iets neerwaarts gebouwd met iets kort voorbeen. Hengst die duidelijk in de bovenlijn sterker mag zijn. Wel een hengst met een goede schouderligging. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit met royale hoeven. Is ook correct in de bewegingsafloop. Deze hengst heeft een ruime en taktmatige stap. In draf zou de hengst iets meer lichaamsoprichting mogen laten zien. Ook iets meer doortreden in het achterbeen. Laat wel een draf zien met een voldoende souplesse. Galop blijft iets neerwaarts, zou iets meer sprong en iets meer lichaamsgebruik mogen hebben. Hengst wordt vandaag geen ster verklaard en gaat ook niet door naar de tweede bezichtiging. Nummer 15, een hengst die een voldoende rasuitstraling heeft, die in zijn lichaamsbouw iets langgelijnder mag zijn, ook iets meer voorbeenlengte mag hebben. Wel een hengst met een verticale hals die iets langere hals mag hebben. Heeft een strakke bovenlijn. Het beenwerk is verder van voldoende kwaliteit, ook correct. In stap is de hengst iets kort en gehaast. Heeft ook een slinger in het voorbeen. In de draf blijft deze hengst iets neerwaarts, zou iets meer draging in het achterbeen en ook iets meer kracht in het achterbeen mogen tonen. En in de galop zien we liever iets meer oprichting. Deze hengst wordt vandaag geen ster verklaard en gaat ook niet door naar de tweede bezichtiging. Dankjewel, Corrie. Wij feliciteren
Nummer 9, die door is naar de tweede bezichtiging. Wij feliciteren nummer 11, nummer 13 met het door naar de tweede bezichtiging en het behalen van het sterpredicaat. Wij gaan door met de volgende groep en wij beginnen met nummer 17, Valentino P.F. Valentino komt uit stam 103 en is geboren op 27/4/2022. Zijn vader is Ulbe 506 en moeders vader is Bartele 472. Valentino heeft een verwantschap van 17,06% en een schofthoogte van 1,63. Zijn moeder Gintje van het Hogeland is een ster AA Merrie met daaropvolgend een ster preferente prestatiemerrie van Harme 424 met daaropvolgend een ster preferente merrie Renneke van de hengst Challing 235. Our next stallion, number 17, Valentino P.F. He is from Mareline 103 and born at 27/4/2022. His father is Ulbe 506 and his mother's father is Bartele 472. He has a kinship of 17,6%. And his height at the width is 163. He is a star mare mother, double A, and the next in line is Waldsdame BA, a star preferent prestation mare from Harme 424. The next in line is Renneke, a star preferent mare from Challing 235. De volgende hengst die in de kooi verschijnt is nummer 18,
Zino van het Binnenveld. Zino komt uit stam 131 en is geboren op 16/5/2023. De vader is Ulbran 502 en moedersvader is Epke 474. Zino heeft een verwantschap van 18,4% en een schofthoogte van 1,66. De moeder is Liz van het Binnenveld, dat is een stermerrie. Met daaropvolgend Tineke van het Binnenveld, een stermerrie van Tjalle 454. En daaropvolgend Nienke van het Binnenveld, een sterpreferente merrie van de hengst Auke 313. Our next stallion is number 18, Zino van het Binnenveld. His mare line is 131 and he is born at 16/5/2023. His father is Ulbran 502 and his mother's father is Epke 474. He has a kinship of 18,4% and his height at withers is 166. His mother is a star mare, and the next in line is a star mare from the stallion Tjalle 454. The next in line is Nienke van het Binnenveld, a star preferent merrie from Auke 3313.
De volgende held stelt zich op voor de jury en dat is nummer 19, Wolk Zwart de Amene. Hij komt uit stam 135 en is geboren op 29/6/2023. Zijn vader is Ulbran 502 en moeders vader is Tjalke 397. Hij heeft een verwantschap van 17,86% en een schofthoogte van 1,66. Moeder is Kroon AAA Merrie Wolkje Wille T. Met daaropvolgend de Kroon AAA Merrie Willy HI van Harme 424. Met daaropvolgend de Stermerrie. Ieder van de hengst Vetse 349. Our next stallion is number 19, Wolk Zwart de Amene. He's from Mareline 135 and he is born at 29/6/2023. His father is Ulban 502 and his mother is Tjalke. His father's mother is Tjalke 397. His kinship is 17.86% and his height at withers is 166. His mother is a Crown AAA mare and the next in line is a Crown AAA mare Willy HI from Harme 424. And the next in line is a star mare, either from the stallion Vetse 349. En wij gaan door met de volgende hengst, catalogus nummer 20. En dat is Willem-Alexander AO. Willem komt uit stam 50 en is geboren op 28/4/2023. Zijn vader is Rommert 498 en moeders vader is Omer 493. Hij heeft een verwantschap van 17,23% en een schofthoogte van 1,62 meter. Zijn moeder is Deutske van het Bolshof. Met daaropvolgend de Stermerrie Renske van het Bolshol van de hengst Fabe 348. Daaropvolgend de Stermerrie Boukje van het Bolshof van de hengst Jelte 365. Our next stallion is number 20, Willem-Alexander AO from Mareline 50 and he is born at 28/4/2023. His father is Rommert 498 and its mother's father is Omer 493. He has a kinship of 17.23% and his height at withers is 162. His mother is Deutske van het Bolshol. And the next in line is a star mare. Then the next in line is also a star mare from the stallion Jelte 365.
Dan hebben we hengst nummer 21 in de kooi. En dat is Wiebe B. van Wikkeline. Hij komt uit stam 61 en is geboren op 1/5/2023. Wie's vader is Waander 512 en moeders vader is Hette 481. Wiebe heeft een verwantschap van 17,56% en een schofthoogte van 1,66. Zijn moeder is de stermerrie Wikkeline B. Met daaropvolgend een sterpreferente merrie Nicoline van het Surgeoord van de hengst Nikle 309. Met daaropvolgend een preferente merrie Lawine van de Krommejelte van de hengst Tjomme 329. Our next stallion is number 21, Wiebe B. van Wikkeline. He's from Mareline 61 and is born at 1/5/2023. His father is Waander 512 and his mother's father is Hette 481. He has a kinship of 17.56% and a height at Wittes is 166. His mother is Wikkeline B, star mare, and the next in line is the star preferent mare Nicoline van het Suikeroord. From the stallion Nico 309. The next in line is the preferent mare Lawine van de Krommejelte from the stallion Tjomme 329. Wij gaan door met de volgende hengst, catalogus nummer 22, Sepp B. van de Vennehoeve. Sepp komt uit stam 15 en is geboren op 6/4/2023. Vader is Bartele 472 en moeders vader is Beert 411. Verwantschap is 18,46% en zijn schofthoogte is 1,64 meter. Moeder is stermerrie Aukje C. En daaropvolgend is de preferente prestatiemerrie Boukje C van Anton 343. Met daaropvolgend de sterpreferente merrie Hadassa Marja H. van de hengst Jelmer 297.
Our next stallion is number 22, Zeb B. van de Vennehoeve. He's from Mareline 15 and born at 6/4/2023. His father is Bartele 472 and his mother's father is Beert 411. He has a kinship of 80.46% and his height at withers is 164. His mother is a star mare Aukje C and the next in line is the preferent prestatiemare Boukje C from Anton 343. The next in line is a ster preferent mare from Jelmer 297. Wij gaan door met de volgende hengst, nummer 23, Water van het Altloop. Komt uit stam 115 en is geboren op 14/5/2023. De vader is Omer 493 en moeders vader is Johannes 484. Wat heeft een verwantschap van 17,31% en een schofthoogte van 1,66 meter. Zijn moeder is Anna Clara van het Altloop en dat is een ster AA Merrie. Met daaropvolgend de ster preferente Merrie Nita van het Altloop van Beert 411. Met daaropvolgend een ster preferente Merrie Richt van het Altloop van de hengst Bonne 341. Our next stallion, number 23, Wate van het Altloop. He's from Mareline 115 and born at 14/5/2023. His father is Omer 493 and his mother's father is Johannes 484. He has a kinship of 17.31% and his height at withers is 166. His mother is a star AA mare, with the next in line a star preferent mare from Beert 411, and the next in line a star preferent mare from Bonne 341.
Dat was dan groep 3. De hengsten zullen weer terug de kooi inkomen. En de HKC, de juryleden, zullen nog 1 keer de paarden bekijken. En dan wachten we op de uitkomst. Dan geven wij weer het woord aan onze voorzitter voor de uitslag van groep 3. De uitslag van groep 3. Nummer 17 wordt sterfverklaard en gaat door naar de tweede bezichtiging. Nummer 18. Een jeugdige hoogbenige hengst met een goede rasuitstraling, veel lengte in de hals en een correcte bovenlijn. Zou iets minder hellend in het kruis mogen zijn. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. Een hengst
die een draf voldoende oprichting heeft, maar iets meer krachtiger in het achterbeen mag doortreden. In de galop ook iets meer sprong en iets meer kracht mag ontwikkelen. De beperking is toch vandaag de stap, waarin hij die erg kort is en waarin die hengst meer regelmaat moet laten zien. Dus geen sterverklaring en niet door naar de tweede bezichtiging. Nummer 19 wordt sterverklaard en mag door naar de tweede bezichtiging. Nummer 20, een hengst die iets vroegrijp aandoet, ook iets opwaartser in zijn bouw mag zijn met iets meer voorbeenlengte. Wel een hengst met een verticale hals, een correcte schouderligging, mag in de bovenlijn nog iets sterker zijn. Het beenwerk zou iets meer kwaliteit mogen uitstralen, is erg stijlgecoat in het achterbeen. In een stap is de hengst erg kort en stapt ook overcoat. De draf is met voldoende kracht, maar zou iets meer buiging, iets meer draging in het achterbeen mogen tonen. In de galop doet de hengst zwaarmoedig aan, zou iets meer door mogen springen. Voor deze hengst vandaag geen sterfverklaring en geen doorverwijzing. Nummer 21. Wel een langgelijnde hengst die iets luxer in zijn rasuitstraling mag zijn. Met veel lengte in de hals, maar waar de hals nog iets kap mist. Hengst met een goede schouder, een sterke bovenlijn. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, maar is iets sabelbenig in het achterbeen. De stap is voldoende takmatig, maar mist daarbij iets de ruimte. Hengst zou ook iets correcter in de bewegingsafloop van het voorbeen mogen zijn. In de draf draaft de hengst met voldoende buiging in het achterbeen. Zou iets meer oprichting en iets meer lichaamsgebruik mogen laten zien. Hetzelfde zien we terug in de galop, waar de hengst nog iets neerwaarts blijft en iets meer lichaamsgebruik mag laten zien. Hengst krijgt vandaag geen ster en gaat niet door naar de tweede bezichtiging. Nummer 22 wordt vandaag ster en gaat door naar de tweede bezichtiging. Nummer 23 wordt vandaag ook ster en gaat ook door naar de tweede bezichtiging. Wij feliciteren de volgende catalogusnummers. Dat is 17, 19, 22 en 23.
En terwijl onze HKC weer plaatsneemt, maken wij ons klaar voor de volgende groep. En we beginnen met nummer 25, Ide A.J. Ide komt uit stam 100, is geboren op 17/5/2023. Zijn vader is Standard 447 en moeders vader is Velle 422. Hij heeft een verwantschap van 17,61% en zijn schofthoogte is 1,65 meter. De moeder is Tjitske Lauwers van de hengst Velle 422. Met daarop volgend de stermerrie van de hengst Jurjen 303. Our next stallion is Ide A.J. Ide is van Merlijn 100. He is born at 17/5/2023. His father is Standard 447 and his mother's father is Velle 422. He has a kinship of 17,61% and his height at withers is 165. His mother is from the stallion Velle 422. And the next in line is a star mare from Jurjen 303. Dan gaan wij door met de volgende hengst met catalogus nummer 26 en dat is Igram. Igram komt uit stam 50 en is geboren op 23/6/2023. Zijn vader is Omer 493 en moeders vader is Christ 358. Hij heeft een verwantschap van 16,61% en een schofthoogte van 1,62. Zijn moeder is Janneke Boszorg en dat is een stermerrie van Christ.
Met daaropvolgend Misha Boszorg en dat is een ster preferente merrie van Chimme 275. Met daaropvolgend een model preferente merrie Vita van de hengst Challing 235. Then we have our next stallion with number 25. I'm sorry, with number 26, Igram. He's from Mareline 50. He's born at 23/6/2023. His father is Omer 493 and his mother's father is Chris 358. He has a kinship of 16.61 and his height at withers is 162. His mother is the star mare Janneke Boszorg with next in line the star preferent mare Misha Boszorg from the stallion Chimme 275. And the next in line is the model preferent mare Vita from Challing 235. Wij gaan verder met de hengst met nummer 27, Wouter VDM. Wouter komt uit stam 28 en is geboren op 28/6/2023. De vader is Standard 447 en moeders vader is Marcus 491. Wouter heeft een verwantschap van 17,66% en een schothoogte van 1,60. Zijn moeder is Hester VDM en daaropvolgend hebben we de stermerrie Siemke van Homar van de hengst Beert 411. Daaropvolgend hebben we Imkje en dat is een ster, preferente prestatiemerrie van Challing 235. Our next stallion is number 27, Wouter VDM. Wouter is from Mareline 28.
He is born at 28/6/2023, and his father is Standard 447. Mother's father is Marcus 491. He has a kinship of 17.66%, and his height at Withers is 160. His mother is Hester VDM, and next in line we have the star mare Siemke van der Homar from the stallion Beard 411. Next in line is the star preferent prestatiemare Imke from the stallion Challing 235. De volgende hengst is catalogus nummer 28, Waldo RN. Waldo komt uit stam 65 en is geboren op 23/6/2023. Zijn vader is Tieme 503 en moedersvader is Menne 496. Waldo heeft een verwantschap van 18,2% en een schofthoogte van 1,63. Zijn moeder is de ster Amerie Kira Bente R. Met daaropvolgend de stermerrie Bente van het Rietwij van de hengst Jerke 434. Met daaropvolgend de ster Preferentemer Amaranis S van de hengst Gaaie 295. Our next stallion is number 28, Waldo RN. He is from Mareline 65 and born at 23/6/2023. His father is Tieme 503 and his mother's father is Menne 496. He has a kinship of 80.2% and his height at Withers is 163. His mother is Kira Bente R, ster A mare from Menne 496. The next in line is Bente van Rijtwij, also a star mare from
the stallion Jerke 434. And the next in line is the star Preferent Mare Amaranis S from the stallion Gaie 2295. Catalogus nummer 29 zal niet in de kooi verschijnen. Dus wij gaan door met nummer 30. En dat is Tane in den Buiten. Tane komt uit stam 38. Is geboren op 14/5/2022. Zijn vader is Nane 492. En moedersvader is Epke 474. Tane heeft een verwantschap van 18,17% en een schofthoogte van 1,63 meter. Zijn moeder is Donna van de Olde met de Maten. En dat is een stermerrie van Epke 474. Met daaropvolgend een stermerrie van Deutsche 420. Met daaropvolgend een ster preferente merrie van de hengst Teunis 332. The next stallion is number 30, Tane in den Buiten. He is from Mareline 38 and he is born at 14/5/2022. His father is Nane 492 and mother's father is Epke 474. He has a kinship of 80,17% and his height at withers is 163. His mother is the star mare Donna van de Olde met de Maten. The next in line is also a star mare from Deutsche 420. And the next in line is a star preferente mare from the stallion Teunis 332.
Dan gaan wij door met de laatste hengst van deze groep en dat is catalogus nummer 31. Zeger Wietske van het Koetshuis. Hij komt uit stam 115 en is geboren op 12/6/2023. Met als vader Ulbe 506 en moedersvader Karst 362. Zijn verwantschap is 16,62% en zijn schofthoogte is 1,61 meter. Zijn moeder is Wietske van der Hinderweide en dat is een stermerrie met daaropvolgend de sterpreferente merrie van Tamme 276. En daaropvolgend een stermerrie van de hengst Challing 235. Our next stallion is number 31, Zeger Wietske van het Koetshuis. He's from Merlijn 115 and he is born at 12/6/2023. His father is Ulbe 506 and his mother's father is Karst 362. He has a kinship of 16,62% and his height at withers is 161. His mother is the star mare Wietske van der Hinderweide and the next in line is the star preferent mare from Tamme 276. Next in line we have the star mare from Challing 235. Dat waren dan alle hengsten van groep 4. De HKC gaat zich klaarmaken om weer de kooi in te gaan. En dat geeft mij de tijd om nog een aantal mensen aan jullie voor te stellen. Want ook achter de schermen zijn er mensen keihard aan het werk die verdienen om even in het zonnetje gezet te worden.
Om te beginnen wil ik graag de ringmeesters voorstellen en dat zijn Rijn Hettinga, Harm van der Meulen en Charlotte Lakerveld. Verder worden de paarden ook nog achter gemeten en gechipt en dat wordt gedaan door Obbermaus en Doede de Jong. Dan hebben we achter de schermen ook nog alle dames van het secretariaat. En mag ik vandaag, Kevin Nieuwhof, u alle hengsten doorspreken. Dan geven wij weer het woord aan HKC-voorzitter Corrie Terpstra van der Meer voor de uitslag van groep 4. Ja, de uitslag van groep 4. Nummer 25 wordt sterverklaard en gaat door naar de tweede bezichtiging.
Nummer 26 wordt ook sterverklaard en gaat door naar de tweede bezichtiging. Nummer 27. Een voldoende jeugdige hengst met een voldoende rasuitstraling die iets onderhals heeft. Een hengst met een goede schouderligging, ook een correcte bovenlijn. In het beenwerk is hij van voldoende kwaliteit, is iets week gekoot, heeft fijn beenwerk. In de stap zou deze hengst heeft een hele kwetsbare stap, zoiets meer tact en regelmaat daarin mogen laten zien. Moet ook iets correcter in de afloop van het voorbeen. In draf draaft de hengst wel met voldoende ruimte, ook voldoende buiging in het achterbeen. Maar mist daarbij nog iets de souplesse en de oprichting. En de galop is iets kort en neerwaarts. Hengst wordt geen ster verklaard en gaat niet door naar de tweede bezichtiging. Nummer 28 wordt ster verklaard en gaat door naar de tweede bezichtiging. Nummer 30 is een hengst die iets vroegrijp aandoet, die ook iets meer lengte in het voorbeen mag hebben. Wel een hengst met front en een goede schouderligging. Hengst kan iets sterker in de bovenlijn zijn. Het beenwerk zou iets meer kwaliteit mogen hebben. Is ook toontredend in het voorbeen. De stap is voldoende ruim en voldoende taktmatig. In de draf blijft de hengst iets op de voorhand lopen. Zou iets meer ruggebruik mogen laten zien. Ook iets meer draging in het achterbeen. De galop is voldoende ruim en met voldoende sprong. Hengst wordt geen ster en ook niet doorverwezen naar de tweede bezichtiging. Nummer 31, een jeugdige hengst die voldoende rasuitstraling heeft, iets neerwaarts gebouwd is nog. Heeft correct en voldoende kwaliteit in het beenwerk. In stap en draf mist deze hengst nog iets de kracht en moet daar nog even iets in groeien. En het is een hengst met een verwantschapspercentage van 16,62 met een afstamming Ulbe Christ. Deze hengst wordt vandaag geen ster, maar gaat wel mee naar de tweede bezichtiging. Dan feliciteren wij de volgende nummers die door zijn naar de tweede bezichtiging. En dat is nummer 25, nummer 26, nummer 28 en nummer 31. Daarnaast zijn nummer 25, 26 en 28 ook nog sterverklaard. En 31 is alleen door naar de tweede bezichtiging en nog niet sterverklaard. Dan gaan wij nu een pauze houden van een half uur en dan zijn we straks weer bij jullie terug.
Goedemiddag, dames en heren. Wij vervolgen de eerste bezichtiging. En dat doen wij met de eerstvolgende hengst. En dat is nummer 32. Wester Gooitse van de Sleger. Wester komt uit stam 15. Hij is geboren op 31/3/2023. Zijn vader is Paint 517 en moedersvader is Andries 415. Hij heeft een verwantschap van 18,5% en een schofthoogte van 1,67. Our next stallion with number 32 is Wester Gooitse van de Slager. He's from Mareline 15 and he's born at 31/3/2023. His father is Beent 517 and his mother's father is Andries 415. He has a kinship of 80.5% and high at Wittes is 167. Nummer 33 zal zich niet voorstellen, dus wij gaan door met catalogus nummer 34. En dat is Noldus van Lietse-Vlaren. Die komt uit stam 129. Is geboren op 28/4/2020. Zijn vader is Asake 449 en moedersvader is Marten 377. Hij heeft een verwantschap van 17,13% en een schothoogte van 1,62. Our next stallion is number 34, Noldus van Lietse-Vlaren. He's from Mareline 129. He was born on 28/4/2020. His father is Sake 449 and his mother's father is Marte 377. He has a kinship of 70.13%. And his high at Wittes is 162.
Dan gaan wij verder met catalogus nummer 35, Ietse van der Meerga. Ietse komt uit stam 49, is geboren op 6-1-2023. Zijn vader is Tieme 503 en moedersvader is Reinder 452. Hij heeft een verwantschap van 17,74 en een schofthoogte van 1,60. Fokker en eigenaar is M. van der Meer Alga uit Surhuisterveen. Our next stallion is number 35, Ietse van der Meerga. He is from Mareline 49 and born on 6/1/2023. His father is Tieme 503 and his mother's father is Reinder 452. He has a kinship of 17.74% and his height at withers is 160. Ietse is bred and owned by M. van der Meer Alga uit Surhuisterveen. Nummer 36 zal zich vandaag niet opstellen. Dus wij gaan door met nummer 37. En dat is Jaro van de Diepsterwei. Jaro komt uit stam 19, is geboren op 26/3/2023. Vader is Ulbe 506 en moedersvader is Aan 416. Jaro heeft een verwantschap van 16,52% en een schofhoogte van 1,60 meter. Fokker en eigenaar is T. Dijkstra uit E. Our next stallion is number 37, Jaro van de Diepsterwei. His mareline is 90. He's born on the 26th of March 2023. His father is Ulbe 506 and his mother's father is Aan 416. He has a kinship of 16.52 and his height at withers is 160. Bred and owned by T. Dijkstra from A.
Dan gaan wij verder met catalogus nummer 38, Pietrik Paulus F. Lietzevlaren. Komt uit stam 13, is geboren op 23/5/2021, met als vader Bartele 472. Moedersvader is Johannes 484 en hij heeft een verwantschap van 18,46%. Zijn schofthoogte is 1,61 meter. Fokker en eigenaar is daar Lietzevlaren uit Zoom. Our next stallion, number 38, Pietrik Paulus F. Lietzevlaren, is from Merlijn 13. He is born on the 23/5/2021. His father is Bartele 472 and his mother's father is Johannes 484. He has a kinship of 18.46% and his height at Wittes is 161. Bred and owned by stal Lietzevlaren from Zoom. Dan gaan we verder met hengst nummer 39. Jur van Dulven. Jur komt uit stam 10, is geboren op 7/2/2023. De vader is Jouwe 485 en moedersvader is Jasper 366. Jur heeft een verwantschap van 18% en een schofthoogte van 1,60 meter. Fokker WPH van Tilborg uit Wijk en Aalburg. Eigenaar is J. Kleinstra uit Groningen. Our next stallion, number 39, Jur van Dulven. He's from Merlijn 10, born on the 7/2/2023. His father is Jouwe 485. His mother's father is Jasper 366. He has a kinship of 18%. His height at Witters is 160. He's bred by WPH van Tilborg from Wijk en Aalburg and owned by J. Kleinstra from Groningen.
Wij gaan verder met catalogus nummer 40, Wubo van A. Wubo komt uit stam 102 en is geboren op 19/4/2023. Zijn vader is Auwert 514 en moeders vader is Norbert 444. Hij heeft een verwantschap van 18,53% en een schofthoogte van 1,60 meter. Fokker is M. Akkerman uit Aldeborn. Eigenaar is A. Thomassen uit Lunteren. The next stallion with number 40 is Wubo van A. He's from Mareline 102 and is born on the 19th of April 2023. His father is Auwert 514 and his mother is Norbert. His mother's father is Norbert 444. Wubo has a kinship of 18.53% and his height at withers is 160. Bred by M. Akkerman from Aldeborn and owned by A. Thomassen from Lunteren. De volgende hengst met nummer 41 zal zich opstellen voor de hengstenkeuringscommissie en dat is Whalen van stal Bellefleur. Whalen komt uit stam 50, is geboren op 1/5/2023 en zijn vader is Waander 512. Moeders vader is Velle 422. Whalen heeft een verwantschap van 17,48% en zijn schofthoogte is 1,65 meter. De fokker is W.H. Derksen uit Oosterhout en eigenaar SD Stables en G.A.W. Derksen uit Mierlo. Then our next stallion with number 41, Whalen van stal Bellefleur. He's from Mareline 50. He was born on 1/5/2023. His father is Waander 512. His mother's father is Velle 422 and he has a kinship of 17.48%. His height at width is 165. He was bred by W.H. Derksen from Oosterhout and owned by SD Stables and G.A.W. Derksen from Mierlo.
De volgende hengst die zich gaat opstellen is catalogus nummer 42, Jouke van de Lepene Hikke. Jouke komt uit stam 28, is geboren op 26-3-2023. Zijn vader is Wieboud 511 en moedersvader is Fabe 348. Jouke heeft een verwantschap van 16,77% en een schofthoogte van 1,63 meter. De fokker is L. Jaitema uit Wons. De eigenaar is L. Haitema uit Wons en Jouke Hayema uit Wons. Our next stallion is number 42, Jouke van de Lepene Hikke. He's from Mareline 28. He was born on 26/3/2023. His father is Wieboud 511 and his mother's father is Fabe 348. He has a kinship of 16.77%. And his height at withers is 163. He was bred by L. Haitema from Rons and owned by L. Haitema and Jouke Haitema from Wons. De volgende hengst is de hengst met de catalogus nummer 43 met de naam Zorro. Zorro komt uit stam 27, is geboren op 5/4/2023. Zijn vader is Vonger 478 en moedersvader is Sape 381. Zorro heeft een verwantschap van 17,2% en een schofthoogte van 1,62 meter. Fokker en eigenaar Breeding Farm Snavelhof BV uit Zuidwolde. Our next stallion with number 43 is Zorro. Zorro is from Mareline 27. He was born on 5/4/2023. His father is Vonger 478 and his mother's father is Sape 381. So we have a kinship of 17.2% and his height at withers is 162. He was bred and owned by Breeding Farm Snavelhof BV from Zuidwolde.
Wij gaan door met de volgende hengst met catalogus nummer 44. Igram vom Zeeland. Komt uit stam 50, is geboren op 25/2/2023. Zijn vader is Johannes 484 en moedersvader is Alwin 469. Hij heeft een verwantschap van 18,63% en een schofthoogte van 1,65 meter. Fokker en eigenaar Ralf Munzik uit Honsena. Our next stallion with number 44, Igram vom Zeeland, from Mareline 50. He was born on 25/2/2023. His father is Johannes 484 and mother's father is Alwin 469. He has a kinship of 18,63% and his height at withers is 165. Bred and owned by Ralf Munzik from Hosena. Dan de volgende hengst die wij met z'n allen gaan bekijken is catalogus nummer 45, Ike van de Hamelspoel. Ike komt uit stam 65, is geboren op 11/4/2023. Zijn vader is Tieme 503 en moeders vader is Mijnte 490. Ike heeft een verwantschap van 18,4% en een schofthoogte van 1,65 meter. Fokker AWM van Hal uit Herpen. Eigenaar van Mana uit Ede en A. Thomassen uit Lunteren. Our next stallion is number 45, Ike van de Hamelspoel. Ike is from Mareline 65 and is born on the 11/4/2023. His father is Tieme 503 and mother's father is Mijnte 490. He has a kinship of 80,4% and his height at withers
is 165. He was bred by AWM Van Hal from Herpen and owned by Van Manen from Ede and A. Thomassen from Lunteren. De volgende hengst met catalogusnummer 46 is Joep van stal Vrolijk. Joep komt uit stam 61 en is geboren op 2/5/2023. Zijn vader is Fabe 348 en moeders vader is Omer 493. Joep heeft een verwantschap van 16,54% en een schofthoogte van 1,66 meter. Fokker is JJA Vrolijk uit Ommeren en eigenaar Stephanie Dietrich uit Meinerzhagen. The next stallion with number 46, Joep van stal Vrolijk. He's from Mareline 61. He was born on 2/5/2023. His father is Fabe 348 and mother's father is Omer 493. He has a kinship of 16,55% and a height at the withers of 1,66 m. He was bred by JJA Vrolijk from Ommeren and owned by Stephanie Dietrich from Meinerzhagen.
De volgende hengst is nummer 47, Zorn Oet Oller Kloosterveen. Komt uit stam 103 en is geboren op 11-2-2023. Vader is Auwert 514 en moedersvader is Hessel 480. Zorn heeft een verwantschap van 18,46% en een schofthoogte van 1,63 meter. Fokker en eigenaar G. Oldenburger Wessels uit Hooghalen. Our next stallion with number 47, Zorn Oet Oller Kloosterveen. He's from Maryline 103 and was born on 11-2-2023. His father is Auwert 514 and mother's father is Hessel 480. He has a kinship of 18.46% and height at Wittes is 163. He was bred and owned by G. Oldenburg Wessels from Hooghalen. De volgende hengst met catalogusnummer 48 is Wart La Posthoorn. Wart komt uit stam 162 en is geboren op 26-4-2023. Hij is van vader Marcus 491 en moeders vader is Meeuwis 438. Wart heeft een verwantschap van 17,68% en een schofthoogte van 1,69 meter. Fokker is E.J. van der Ven uit Schalkwijk en eigenaar is Zomerstaat BV uit Mainz-Herenland. Our next stallion is number 48, Wart La Posthoorn. Wart is from Maryline 162. He was born on the 26th of 2023. His father is Marcus 491 and mother's father is Meeuwis 438. He has a kinship of 17.68% and his height at Wittes is 169. He was bred by E.J. van der Veen from Schalkwijk and owned by Zomerstaat BV from Mainz-Herenland.
De volgende hengst zal zich opstellen voor de hengstenkeuringscommissie en dat is hengst met catalogus nummer 49, Wietse van de Neshoeve. Wietse komt uit stam 61, is geboren op 13/5/2023. Zijn vader is Marcus 491 en moeders vader is Jisse 433. Wietse heeft een verwantschap van 18,3% en een schofthoogte van 1,63 meter. Fokker D. de Groot uit Vevershoof, eigenaar SD Stables uit Mierlo en Jordi van Middendorp uit Ermelo. Our next stallion with number 49, Wietse van de Nesthoven. He's from Mareline 61 and born on 13/5/2023. His father is Marcus 491 and his mother's father is Jisse 433. He has a kinship of 18.3%. His height at Wittes is 163. He was bred by D. Groot from Wervershoof and owned by SD Stables from Mierlo and Jordi van Middendorp from Ermelo. De volgende hengst met catalogus nummer 50 is Wietse van Heresiel. Komt uit stam 81 en is geboren op 14/4/2023. Vader is Bena en moeders vader is Meeuwis 438. Wietse heeft een verwantschap van 17,58% en een schofthoogte van 1,64 meter. Fokker en eigenaar Opfok en Handelsstal T.J. Bauma uit Ter Kapele. The next stallion is number 50, Wietse van Heresiel. He's from Mareline 81. He was born on 14/4/2023. His father is Bena. His mother's father is Meeuwis 438. He has a kinship of 17.58% and his height at Wittes is 164. He was bred and owned by Opfok and Handelsstal T.J. Bauma from Ter Kapele.
En wij gaan verder met catalogus nummer 51 en dat is IJsbrand van S. IJsbrand komt uit stam 30, is geboren op 31/5/2023. Zijn vader is Time 503 en moeders vader is Deutsche 420. IJsbrand heeft een verwantschap van 17,93% en een schofthoogte van 1,60 meter. Fokker is CH van S uit Sliedrecht. Eigenaar dame Bemmel en Albert Lux uit Diever. Our next stallion with number 51 is IJsbrand van S. He's from Mareline 30 and born on 31/5/2023. His father is Time 503 and his mother's father is Deutsche 420. He has a kinship of 17,93% and in height at withers is 160. He was bred by CH van S from Sliedrecht and owned by Bemmel and Albert Lux from Diever. Nummer 52 zal zich helaas niet voorstellen vandaag, dus wij gaan door met catalogus nummer 53. Wopke O. Wopke komt uit stam 1. Is geboren op 20/4/2023. Zijn vader is Time 503 en moeders vader is Arnold 471. Wopke heeft een verwantschap van 17,25% en een schofthoogte van 1,66 meter. Fokker is W. den Otter uit Bruchem. De eigenaar is J.H. van Manen uit Kesteren. The next stallion is number 53, Wopke O. He is from Mareline 1, born on the 24/2023. His father is Time 503 and his mother's father is Arnold 471. His kinship is 17,25% and his height at the withers is 166. He was bred by W. den Otter from Bruchem and owned by J.H. van Manen from Kesteren.
Catalogus nummer 54 zal zich vandaag niet voorstellen, dus wij gaan door naar catalogus nummer 55 en dat is Yucatan van de Tipsterwei. Hij komt uit stam 1, is geboren op 16/6/2023. Vader is Tide 501 en moedersvader is IJze 489. Hij heeft een verwantschap van 18,63% en een schofthoogte van 1,60 meter. Fokker en eigenaar is T. Dijkstra uit E. Our next stallion with number 55 is Yucatan van de Tipsterwei. He's from Mareline 1. He was born on 16/6/2023. His father is Tide 501 and his mother's father is IJze 489. Yucatan has a kinship of 80,63% and his height at wither is 160. He was bred and owned by T. Dijkstra from A. Dan maken wij plaats voor catalogus nummer 56, Wietske van de Iepenhikke. Wietske komt uit stam 128, is geboren op 31/3/2023. Vader is Wieboud 511. Moedersvader is Julius 486. En zijn moeder is de kersverse modelmerrie Imke van de Zwarte Parels. Wietske heeft een verwantschap van 17,46% en een schofthoogte van 1,60 meter. Hij is gefokt door L. Haitema uit Wons. En in eigendom van L. Haitema uit Wons en Jouke Haitema ook uit Wons. Then our next stallion with number 56, Wietske van de Iepenhikke. He is from Mareline 128. He was born on 31/3/2023. His father is Wieboud 511 and his mother's father is Julius 486. He has a kinship of 17,46% and a height at withers of 160. He was bred by L. Haitema from Wons and owned by L. Haitema from Wons and Jouke Haitema from Wons.
De volgende hengst die zich zal opstellen is nummer 57. Julian van de Gerliese. Komt uit stam 44. Is geboren op 27/4/2023. Vader is Tieme 503 en moedersvader is Marcus 491. Hij heeft een verwantschap van 18,14% en een schofthoogte van 1,65 meter. Fokker J. van het Ende uit Weesup en eigenaar is H. Eppinga uit Oude Mierde. Then our next stallion with number 57, Julian van Gerliese from Mareline 44. He was born on 27/4 of 2023. His father is Tieme 503 and his mother's father is Marcus 491. He has a kinship of 18.14% and his height at withers is 165. He was bred by J. van het Ende from Weesup and owned by H. Eppinga from Oude Mierde. Dan gaan we door naar de volgende hengst met catalogus nummer 58. En dat is Jelmer van de Meikade. Jelmer komt uit stam 36 en is geboren op 1/3/2023. Zijn vader is Oebran 502 en moedersvader is Johannes 484. Jelmer heeft een verwantschap van 18,14% en een schofthoogte van 1,64 meter. Fokker en eigenaar W.E. Lokhorst uit Ederveen. Then our next stallion is number 58, Jelmer van de Meikade. He is from Mareline 36 and born on 1/3/2023. His father is Ulbran 502 and his mother's father is Johannes 484. Jelmer has a kinship of 18.40% and height at withers is 164. He was bred and owned by W.E. Lokhorst from Ederveen.
Catalogus nummer 59 zal zich vandaag niet voorstellen, dus wij gaan door met nummer 60. Nummer 60 is Wiebe D. Wiebe komt uit stam 43 en is geboren op 29/5/2023. Vader is Mathies 504 en moedersvader is Marcus 491. Wiebe heeft een verwantschap van 18,45% en een schofthoogte van 1,63 meter. Fokker en eigenaar is J. van Dorp uit Schipluiden. Then our next stallion, number 60, Wiebe D. Wiebe is from Merlijn, 43. He was born on 29/5/2023. His father is Mathies 504. And his mother's father is Marcus 491. Wiebe have a kinship of 80.45%. And a height at Wittes is 163. He was bred and owned by J. van Dorp from Schipluiden. De volgende hengst is nummer 61 en dat is Ike van Heresiel. Ike komt uit stam 133, is geboren op 7/6/2023. Vader is Nana 492 en moeders vader is Rick 396. Ike heeft een verwantschap van 18,25% en een schofthoogte van 1,60 meter. Fokker en eigenaar is opfok en handelstal T.J. Bauma uit Ter Kapele. Then our next stallion is number 61, Ike van Heresiel. He's from Merlijn 133. He was born on 7/6/2023. His father is Nane 492 and his mother's father is Rick 396. Ike has a kinship of 80.25% and a height at withers is 160. He was bred and owned by Opfok en Handelstal T.J. Bauma from Ter Kapele.
Wij gaan door met catalogus nummer 62, Yves van Black Beauty Stables. Yves komt uit stam nummer 8, is geboren op 17/6/2023. Met als vader Tide 501. Moedersvader is Johannes 484 en Yves heeft een verwantschap van 18,7%. Zijn schofthoogte is 1,62 meter. Fokker en eigenaar EBH van Onsele uit Ansen. Then our next stallion, number 62, Yves van Black Beauty Stables. Yves is from Mareline 8. He was born on 17/6/2023. His father is Tide 501 and his mother's father is Johannes 484. Yves have a kinship of 80.7% and height at withers is 162. He was bred and owned by EBH van Onsele from Ansen. Dan gaan we naar de laatste hengst van deze groep met catalogus nummer 63, Seggy Oet Ola Kloosterveen. Seggy komt uit stam 103, is geboren op 14/5/2023. Vader is Vonger 478 en moedersvader is Marcus 491. Seggy heeft een verwantschap van 17,79% en een schofthoogte van 1,60 meter. Fokker en eigenaar is G. Oldenburg Wessels uit Hooghalen. Our next stallion with number 63, Zeggy Oet Ole Kloosterveen. He's from Mareline 103. He was born on 14/5/2023 with his father Vonger 478. Mother's father is Marcus 491. Seggy has a kinship of 17.79% and his height at withers is 160. He was bred and owned by G. Oldenburg Wessels from Hooghalen.
Dat was dan de laatste hengst van deze groep. Er zal een korte koffiepauze gedaan worden van ongeveer 15 minuten. En daarna zullen we weer bij u terug zijn en gaan we verder met de hengsten in de kooi.
Dames en heren, welkom terug bij dag 1 van de eerste bezichtiging. De HKC heeft zich alweer klaargemaakt en wij gaan verder met de groepen in de kooi. En zoals u kunt zien starten wij met hengst nummer 32. Hengst nummer 32 is Wester Gooitse van de Sleger. Komt uit stam 15, is geboren op 31/3/2023. Vader is Beent 517 en moedersvader is Andries 415. Het verwantschap van 18,5% en een schofthoogte van 1,67 meter. Moeder is ster-merrie Ulkje van Hielpe. Daarop volgend de ster Sportmerrie Titia van Hielpe van Olof 315. Met daarop volgend de ster Preferente Merrie Geeske van Hielpe van Jochem 259. Our next stallion is number 32, Wester Gooitse van de Sleger. He is from Merlijn 50. He was born on 31/3/2023. His father is Beent 517 and his mother's father is Andries 415. He has a kinship of 80.5% and his height at Willis is 167. His mother is the star mare Ulkje van Hielpe. The next in line is star Sportmare Titia van Hielpe from Olof 315. And the next in line is Geeske van Hielpe, and she is a star Preferent Mare from Jochem 259. Wij gaan verder met catalogus nummer 34, want nogmaals 33 zou zich vandaag niet voorstellen. Catalogus nummer 34, Noldus van Lietsevleren. Komt uit stam 129, is geboren op 28/4/2020. Vader is Sake 449. Moedersvader is Marte 377. Het verwantschap van 17,13% en een schofthoogte van 1,62 meter. Moeder is Kroonsport AAA Merrie Hanna Siebrecht P. De volgende in lijn is Siebrecht P. En dan de volgende in lijn is de ster-preferente prestatiemerrie Tatjana P. van Jurre 284. Our next stallion is number 34, Noldus van Lietsevleren.
He is from mare line 129 and born on the 28/4/2020. His father is Sake 449 and his mother's father is Martin 377. He has a kinship of 17.13% and his height at width is 162. His mother is the Crown Sport AA mare Hanna Siebrecht P. And the next in line is the Star Preferent Prestatie mare Tatjana P. from Jurre 284. Dan gaan we door met de volgende hengst met catalogus nummer 35. En die zal zich opstellen voor de HKC. En dat is Ietse van Meerga. Komt uit stam 49. Is geboren op 6/1/2023. Vadertieme 503 en moedersvader is Reinder 452. Ietse heeft een verwantschap van 17,74% en een schofthoogte van 1,60 meter. Zijn moeder is de stermerrie van Teuntje van stal Sluisweg. Met daaropvolgend de sterpreferente prestatiemerrie Rosa Rix O. En daaropvolgend hebben we de sterpreferente merrie Pietertje van de hengst Ritske 202. Our next stallion is number 35, Ietse van Meerga. He is from mare line 49. He was born at 6/1/2023. His father is Tieme 503 and his mother's father is Reinder 452. Ietse heeft een kinship of 70.74%. And his height at withers is 160. His mother is a star mare, Teuntje van stal Sluisweg. The next in line is a star preferente prestatiemare from Nikle 309. And the next in line is a star preferent mare from Ritske 202.
Dan slaan wij nummer 36 weer over, want die stelt zich vandaag niet voor. En gaan we door met nummer 37. En nummer 37 is Jaro van de Tipsterwei. Komt uit stam 19. Is geboren op 26/3/23. Vader is Ulbe 506 en moedersvader is Aan 416. Jou heeft een verwantschap van 16,52% en een schofthoogte van 1,60 meter. Zijn moeder is de ster preferente prestatie Mary Nienke van de Tipsterwei. Met daarop volgend een ster preferente Mary van Chimme 275. Met daarop volgend weer een ster Mary van de hengst Dago 247. Our next stallion is number 37, Jaro van de Tipsterwei. He is from Mareline 90 and born on the 26th 3 of 2023. His father is Ulbe 506 and his mother's father is Aan 416. He has a kinship of 60.52%. And his height at withers is 160. His mother is a star preferent prestatiemare Nienke van de Tipsterwei. With next in line a star preferent mare from Chimme 275. And next in line a star mare from the stallion Dago 247. En ook de volgende hengst met catalogus nummer 38, Pietrik Paulus van Lietsevleren, zal zich opstellen voor de HKC. Komt uit stam 13, is geboren op 23/5/2021. Vader is Bartele 472 en moedersvader is Johannes 484. Verwantschap is 18,46% en de schothoogte is 1,61 meter. De moeder is stermerrie Brechtje K. van de Elsebroek. Met de volgende inlijn een stermerrie van Beert 411. En daaropvolgend een ster preferente merrie van de hengst Jacob 302. Our next stallion is number 38,
Pietrik Paulus van Lietse Vleren. He's from Maryline 13 and born on 23/5/2021. His father is Bartele 472 and mother's father is Johannes 484. He has a kinship of 18.46% and height at Wittes is 161. His mother is a star mare Brechtje K van de Elzebroek. The next in line is the star mare Marit van E. Lange Ekers from Beert 411. And the next in line is a star preferent mare from Jacob 3302. Dan zal nu binnenkomen catalogus nummer 39, Jur van Dulven. Jur komt uit stam 10, is geboren op 7/2/2023. Vader is Jouwe 485 en moeders vader is Jasper 366. Jur heeft een verwantschap van 18% en een schofhoogte van 1,60 meter. Moeder is de model preferent prestatie AAA Merrie Imkje van Panhuis. Daarop gevolgd komt de ster AA Merrie van Ulbert 390. En daarop volgend de ster preferente Merrie van Heerke 254. Then our next stallion is number 39, Jur van Dulven. He's from Maryline 10, born on 7/2/2023. His father is Jouwe 485 and his mother's father is Jasper 366. Jur has a kinship of 80% and height at Wittes is 160. His mother is a model preferent prestatie AAA mare Imkje van Panhuis. The next in line is the star AAA mare from Ulbert 390. And the next in line is the star preferent mare from Heerke 254.
Ja, dat waren dan de hengsten van deze groep. Ze zullen nog een keer door de kooi rondlopen en de hengstenkeuringscommissie zullen zich zo meteen gaan opstellen in de kooi. En nogmaals voor de mensen die hier zojuist in Harig zijn aangesloten en thuis zijn ingetuned online. Er zijn 4 mogelijke uitkomsten. De eerste is ster en door naar de tweede bezichtiging. De tweede is ster en niet door naar de tweede bezichtiging. De derde is niet ster en door naar de tweede bezichtiging. En de vierde is niet ster en niet door naar de tweede bezichtiging. Dan geef ik graag het woord aan HKC-voorzitter Corrie Terpstra van der Meer voor de uitslag van deze groep. De uitslag van groep 5, de eerste groep van deze middag. Nummer 32 wordt ster verklaard en gaat door naar de tweede bezichtiging. Nummer 34, een hengst die een iets klassieke opdruk heeft, iets lang gelijnder mag zijn, ook iets meer lengte in het voorbeen mag hebben. Wel veel rasuitstraling met veel behang, is voldoende in de bovenlijn, iets kort in het kruis. Het beenwerk is kort gekoot met voldoende kwaliteit. In de stap zien we toch een iets gehaaste stap die ook iets meer regelmaat mag laten zien. Op de draf maakt hij wel ruimte, maar draaft iets van het voorbeen af. Zou ook iets meer balans mogen tonen in de draf. In galop heeft de hengst heel veel tempo nodig om de goede balans te vinden. En deze hengst wordt vandaag geen ster en ook niet uitgenodigd voor de tweede bezichtiging. Nummer 35 wordt vandaag ster verklaard en wordt uitgenodigd voor de tweede bezichtiging. Nummer 37. Deze hengst wordt ook uitgenodigd voor de tweede bezichtiging en ster verklaard.
Nummer 38, een hengst met een goed rastype die een klassieke opdruk heeft, ook iets jeugdiger mag zijn. Wel een hengst met veel front, een verticale hals. Hengst zou iets meer voorbeenlengte mogen hebben, is voldoende in de bovenlijn, is iets kort in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In de stap blijft hij iets kort en iets afgepast, zou iets meer lichaamsgebruik ook in de stap mogen laten zien. In de draf mist hij op dit moment iets de kracht, ook iets het dragende achterbeen, zou iets meer schakelend vermogen mogen laten zien. En in de galop blijft hij iets neerwaarts. Deze hengst wordt vandaag ook geen ster en krijgt geen uitnodiging. Nummer 39, een hengst die iets langgeleinder mag zijn. Wel een hengst met een voldoende rasuitstraling. Heeft een verticale hals die iets meer lengte zou mogen hebben. Een goede schouderligging, ook voldoende in de bovenlijn. Iets kort in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, maar iets sabelbeniger in het achterbeen. In stap mist de hengst zo nu en dan toch iets de regelmaat. In draf maakt de hengst wel ruimte, maar blijft daarbij iets op de voorhand. Zou ook iets krachtiger door mogen treden in het achterbeen en iets meer balans mogen laten zien. In de galop blijft de hengst neerwaarts en zou iets meer sprong en iets meer lichaamsgebruik mogen laten zien. Deze hengst wordt vandaag geen ster en geen uitnodiging voor de tweede bezichtiging. Ja, dankjewel Corrie. Wij feliciteren de volgende hengsten. Dat is nummer 32, nummer 35, nummer 37. Met een doorverwijzing naar de tweede bezichtiging en hun sterpredicaat. De hengstenkeuringscommissie zal zo weer plaatsnemen en wij zullen verder gaan met de volgende hengst. Wij gaan door met de volgende groep en beginnen met hengst nummer 40. Dat is Wubo van A. Wubo komt uit stam 102, is geboren op 2023. Vader is Auwert 514 en moeders vader is Norbert 444. Wubo heeft een verwantschap van 18,53% en een schofthoogte van 1,60 meter. Moeder is Liefke van A, kroonsport A-merrie. Met daarop volgend een stermerrie van Onne 376 en daarop volgend een stermerrie van Gerlof 294. Then we continue with our next stallion, number 40, Wubo van A. He's from Maryline 102 and born on 19/4/2023.
His father is Auwert 514 and mother's father is Norbert 444. He has a kinship of 18.53% and his height at withers is 160. His mother is Crown Sport A-mare Liefke van A. The next in line is Star Mare from Onne 3376. And the next in line is a Star Mare from Gerlof 294. En dan gaan we door met de volgende hengst die zich zal gaan opstellen. En dat is nummer 41, Whalen van stal Bellefleur. Whalen komt uit stam 50, is geboren op 1/5/2023. Vader is Waander 1/512 en moedersvader is Velle 422. Whalen heeft verwantschap van 17,48% en een schothoogte van 1,65 meter. Moeder is een ster preferente prestatiemerrie Zarien M. Met daarop volgend een ster preferente merrie van Lammert 260. En daarop volgend een stermerrie van de hengst Heerke 254. Then our next stallion with number 41 is Whalen van stal Bellefleur. Whalen is from Mareline 50 and born on 1/5/2023. His father is Waander 512. His mother's father is Velle 422. Whalen has a kinship of 17.48% and height at withers is 165. His mother is a star preferent prestatiemare Zarien M.
The next in line is a star preferent mare from Lammert 260. And then the next in line is a star mare from Heerke 254. Dan gaan wij door met de volgende hengst. Nummer 42, Jouke van de Iepener Hikke. Komt uit stam 28 en is geboren op 26/3/2023. Vader is Wieboud 511 en moeders vader is Fabe 348. Jouke heeft een verwantschap van 16,77% en een schofhoogte van 1,63 meter. Moeder is Geertje van de Iepener Hikke en dat is een ster sport elite merrie. Met daarop volgend een preferent prestatiemerrie van Feitse 293. En daarop volgend een stermerrie van Ties 274. The next stallion is number 42, Jouke van de Iepener Hikke. He is from mare line 28 and born on the 26th of 2023. His father is Wieboud 511 and his mother's father is Fabe 348. He has a kinship of 16,77% and his height at Widdis is 163. His mother is a star sport elite mare and the next in line is a preferent prestatie mare from Feitse 293. And the next in line is a star mare from Ties 274.
De volgende hengst die de kooi zal binnentreden is nummer 43 en de naam is Zorro. Zorro komt uit stam 27 en is geboren op 5/4/2023. Vader is Vonger 478 en moeders vader is Sape 381. Zorro heeft een verwantschap van 17,2% en een schofthoogte van 1,62 meter. Zijn moeder is een ster preferentemerrie van Winka van de Haneburghoeve, met daarop een stermerrie van Anne 340 en daaropvolgend een ster preferentemerrie van Gerlof 294. Our next stallion is number 43. His name is Zorro and he is from Mareline 27. He was born on 5/4/2023. His father is Vonger 478 and mother's father is Sape 381. Zorro has a kinship of 17.2% and his height at withers is 162. His mother is a star preferent mare and the next in line is a star mare from Anne 340 and the next in line is a star preferent mare from Gerlof 294. De volgende hengst zal de kooi al betreden en dat is catalogus nummer 44 met de naam Igram van Seenland. Komt uit stam 50, is geboren op 25/2/2023. Vader is Johannes 484 en moeders vader is Alwin 469. Hij heeft verwantschap van 18,63% en een schofthoogte van 1,65 meter. Moeder is een ster dubbel A-merrie met daaropvolgend een stermerrie van Andries 415 en daaropvolgend een stermerrie van Atse 342.
Our next stallion is Igram von Zeenland, number 44. He's from Mareline 50 and born at the 25/2 of 2023. His father is Johannes 484. His mother's father is Alwin 469. He has a kinship of 18.63% and his height at withers is 165. His mother is a star double A mare. The next in line is a star mare from Andries 415 and the next in line is a star mare from Atse 342. En wij gaan door met Ike van de Hamelspoel en dat is catalogus nummer 45. Ike is van stam 65 en geboren op 11/4/2023. Vader is Diemen 503 en moedersvader is Mijnte 490. Ike heeft een verwantschap van 18,4% en een schofthoogte van 1,65 meter. Moeder is een stermerrie. Daaropvolgend hebben we een stermerrie van Hette 481. En daaropvolgend hebben we een kroon dubbel A-merrie van Wikke 404. The next stallion is number 45, Ike van de Hamelspoel. He's from Mareline 65 and born on the 11/4 of 2023. His father is Tieme 503 and his mother's father is Mijnte 490. He's a kinship of 18.4% and his height at withers is 165. His mother is a star mare. And the next in line is a star mare from Hette 481. And the next in line is a crown double A mare, Wardipol from Wikke 404.
De volgende hengst die zich zal opstellen voor de hengstenkeuringscommissie is nummer 46, Joep van stal Vrolijk. Joep komt uit stam 61 en is geboren op 2/5/2023. Vader is Fabe 348 en moedersvader is Omer 493. Joep heeft een verwantschap van 16,54 en een schofthoogte van 1,66 meter. Moeder is een ster AA-merrie met daarop volgend een stermerrie van Heidse 425 en daarop volgend een stermerrie van Leffert 306. Our next stallion with number 46 is Joep van stal Vrolijk. Is from mare line 61 and born on 2/5/2023. His father is Fabe 348 and his mother's father is Omer 493. Joep has a kinship of 16.54% and his height at Wittes is 166. His mother is a star double A mare. The next in line is a star mare from Heidse 425. And the next in line is a star mare from Leffert 306. Dan maken wij ons klaar voor de laatste hengst van groep nummer 6. En dat is nummer 47, Zorn uit Ole Kloosterveen. Komt uit stam 103. Is geboren op 11/2/2023. Met als vader Auwert 514 en moedersvader is Hessel 480.
Zorn heeft een verwantschap van 18,46% en een schofthoogte van 1,63 meter. Zijn moeder is een stermerrie met daaropvolgend een kroonsport A-merrie van Beert 411. Met daaropvolgend Eline van de Hiddem van Nano 372. Our next stallion, number 47, Zorn Ut Ole Kloosterveen, is from Maryline 103. He's born on 11/2/2023. His father is Auwert 514, and his mother's father is Hessel 480. He has a kinship of 18.46%. And his height at Willis is 163. His mother is a star mare, and the next in line is a Crown Sport A mare from Beard 441, and the next one is a mare from Nano 372. En dat was dan de laatste hengst voor nu van groep 6. Wij zullen zometeen alle hengsten weer verwelkomen hier in de kooi. Ook de hengstenkeuringscommissie zal richting de hengsten gaan. En horen we zometeen de uitslag.
Dan zullen de hengsten zich opstellen en geef ik graag het woord aan voorzitter Corrie Terpstra van der Meer voor de uitslag van groep 6. In groep 6 beginnen we met nummer 40, een jeugdige langgelijnde hengst die een lichte hoofd-halsaansluiting heeft. Een hengst met een correcte schouderligging, ook een correcte bovenlijn. Het beenwerk is hard en droog, is iets koehakkig gesteld in het achterbeen. In stap mist deze hengst toch iets de regelmaat. Zou ik ook het voorbeen iets ruimer weg mogen zetten. Hetzelfde zien we in draf, wat hij het voorbeen niet heel ruim wegzet. Zou iets meer draging in het achterbeen mogen laten zien. In de galop heeft hij wat moeite met de balans. Deze hengst wordt vandaag geen ster en krijgt geen doorverwijzing naar de tweede bezichtiging. Nummer 41 wordt ster en krijgt een doorverwijzing naar de tweede bezichtiging.
Nummer 42 is een hengst die iets vroegrijp aandoet, ook iets edeler in zijn hoofd mag zijn. Wel een hengst met veel front, ook een goede schouderligging. Hengst zou in de bovenlijn duidelijk sterker mogen zijn. Voldoende lengte in het kruis. Beenwerk zou iets meer kwaliteit mogen uitstralen. In stap zien we voldoende ruimte, maar zou hij ook nog iets regelmatiger mogen stappen. In de draf laat hij wel een krachtig achterbeen zien. Ook wel een dragend achterbeen, maar zou nog iets meer mogen reizen in de voorhand. In de galop houdt hij het kruishoog, zou in de galop ook iets meer door mogen springen. Deze hengst wordt vandaag geen ster verklaard en ook geen doorverwijzing. Nummer 43, een hengst met voldoende rasuitstraling die iets neerwaarts gebouwd is, ook iets meer lengte in het voorbeen mag hebben. Wel een hengst met een verticale hals, dus zou iets sterker in de bovenlijn kunnen zijn. Beenwerk moet duidelijk meer kwaliteit uitstralen. In de stap is hij voldoende ruim, zou nog iets actiever mogen doorstappen. In de draf blijft hij iets op de voorhand, zou iets meer kracht ook in het achterbeen mogen tonen. In de galop maakt hij voldoende sprong, maar blijft hij iets neerwaarts. Deze hengst wordt vandaag geen ster en ook geen doorverwijzing. Nummer 44 wordt vandaag ster verklaard en door naar de tweede bezichtiging. Nummer 45 wordt ster verklaard en ook door naar de tweede bezichtiging. ...46 is een hengst met voldoende rasuitstraling die iets vroegrijp aandoet. Wel een hengst met voldoende front, ook een goede schouderligging. Hengst zou in de bovenlijn, met name op het lendengedeelte, toch iets sterker mogen zijn. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, iets kleine hoeven. De stap is voldoende ruim, zou iets actiever mogen doorstappen, zou iets meer regelmaat in de stap mogen laten zien. In de draf mist deze hengst duidelijk de kracht nog vanuit het achterbeen, mist daarin ook de souplesse. En de galop is hij kort en moet hij meer doorspringen. Ook voor deze hengst geen sterverklaring en geen doorverwijzing. Nummer 47 wordt ster verklaard en doorverwezen naar de tweede bezichtiging. Dankjewel, Corrie. En wij feliciteren de volgende hengsten, nummer 41, nummer 44, nummer 45 en nummer 47. Wij zullen ons zo meteen langzaam klaar gaan maken voor de volgende groep hengsten. En die zullen dan weer één voor één zich voorstellen aan de hengstenkeuringscommissie.
En de volgende hengst is alweer te zien in de kooi met nummer 48, Wart La Posthoorn. Het komt uit stam 162, is geboren op 26/4/2023. Vader is Marcus 491 en moedersvader is Meeuwis 438. Hij heeft een verwantschap van 17,68% en een schofthoogte van 1,69 meter. Zijn moeder is een kroon, een dubbel A-merrie met daaropvolgend een stermerrie van Fabe 348 en daaropvolgend een stermerrie van de hengst Doeke 287. Our next stallion, number 48, Wart La Posthoorn. He's from Mareline 162, born on the 26/4/2023. His father is Marcus 491 and his mother's father is Meeuwis 438. He has a kinship of 17,68% and his height at Willis is 169. His mother is a Crown Double A mare, and the next in line is a star mare from Fabe 348, and then the next in line is a star mare from Doeke 287. En wij gaan door met de volgende hengst en dat is nummer 49. Wietse van de Neshoeve komt uit stam 61 en is geboren op 13/5/2023. Vader is Marcus 491 en moedersvader is Jisse 433. Wietse heeft een verwantschap van 18,3% en een schofthoogte van 1,63 meter. Moeder is een stermerrie met daaropvolgend een stermerrie van Volkert 353 en daaropvolgend een preferente merrie van Jurre 284. Our next stallion is number 49, Wietse van de Neshoeve. His mareline is 61 and he is born on
2023. His father is Marcus 491 and mother's father is Jisse 433. Wietse has a kinship of 18.03% and his height at Wittes is 163. His mother is a star mare. The next in line is a star mare from Volkert 353 and the next in line is a star preferent mare from Jurre 284. De volgende hengst loopt alweer in de kooi met catalogus nummer 50 Wietse van de Eresiel. Komt uit stam 81 en is geboren op 14/4/2023. Vader is Bene en moeders vader is Meeuwis 438. Wietse heeft een verwantschap van 17,58% en een schofthoogte van 1,64 meter. Moeder is een stermerrie met daaropvolgend een stermerrie van Chibbe 388 en daaropvolgend een stermerrie van Olof 315. Our next stallion is number 50, Wietse van Eresiel, from Mareline 81 and born on the 14/4/2023. His father is Bene. His mother's father is Meeuwis 438 and he has a kinship of 17.58%. His height at Wittes is 1,64 meters. His mother is a star mare, and the next in line is a star mare from Chibbe 388, and the next in line is a star mare from Olof 315.
En dan gaan wij kijken naar IJsbrand van S. En IJsbrand heeft catalogusnummer 51. IJsbrand komt uit stam 30, is geboren op 31/5/2023. Heeft vader Time 503 en moedersvader is Deutsche 420. IJsbrand heeft een verwantschap van 17,93% en heeft een schofthoogte van 1,60 meter. Zijn moeder is een stermerrie met daarop een stermerrie van Schalke 397 en daaropvolgend een ster preferente merrie van Nikle 309. Our next stallion is number 51, IJsbrand van S. From Mareline 30, is born on the 31/5/2023. His father is Time 503 and his mother's father is Deutsche 420. He has a kinship of 17,93% and his height at width is 160. His mother is a stermare. The next in line is a stermare from Schalke 397. And then the next in line is a star preferent mare from Nikle 309. Catalogus nummer 52 stelt zich vandaag niet voor, dus wij gaan door met nummer 53 en dat is Wopke O. Wopke komt uit stam 1, is geboren op 20/4/2023. Vader is Time 503 en moedersvader is Arnold 471. Wopke heeft een verwantschap van 17,25% en een schofthoogte van 1,66 meter. Zijn moeder is een stermerrie met daaropvolgend een ster preferente prestatiemerrie van Erik 351
Met daaropvolgend een sterpreferente merrie van Naan 264. Our next stallion is number 53, Wopke O. He is from Mareline 1 and is born on 24/2023. His father is Time 503 and his mother's father is Arnold 471. He has a kinship from 70.25% and his height at Wirres is 166. His mother is a star mare and the next one in line is a star preferent prestatiemare from Erik 351. And the next one in line is a star preferent mare from Naan 264. Catalogus nummer 54 zal zich vandaag niet voorstellen, dus wij gaan door naar de laatste hengsten van deze groep. En dat is catalogus nummer 55. Yucatan van de Tipsterwaai. Komt uit stam 1 en is geboren op 16/6/2023. Vader is Tide 501 en moedersvader is Aise 489. Hij heeft een verwantschap van 18,63% en een schofthoogte van 1,60 meter. Moeder is een stermerrie. En daaropvolgend hebben we een preferente merrie van Norbert 444. Met daaropvolgend een sterpreferente merrie van Sietse 385. Our next stallion, number 55, Yucatan van de Tipsterwaai. Mareline number 1 is born on the 16/6/2023. His father is Tide 501 and mother's father is Aise 489. He has a kinship of 18.63% and his height at Withers is 160. His mother is a star mare and the next one in line is a preferent mare from Norbert 444.
And then the next in line is a star preferent mare from Sietse 385. En dat was dan de laatste hengst van groep nummer 7. Over enkele ogenblikken zullen de hengsten weer in de kooi verschijnen. En zal de hengstenkeuringscommissie nog 1 blik werken op alle hengsten. En overleggen welke er door mogen naar de tweede bezichtiging en welke niet. Dan nog een korte uitleg over de hengsten die door zijn naar de tweede bezichtiging. Die zullen zich weer opnieuw gaan voorstellen op donderdag 15 en vrijdag 16 januari 2026 dan alweer te Leeuwarden.
Dan denk ik dat onze HKC er klaar voor zijn. Ik geef het woord aan voorzitter Corrie Terpstra van der Meer. Ja, dankjewel. We beginnen met nummer 48, wordt sterfverklaard en door naar de tweede bezichtiging. Nummer 49 wordt ook sterfverklaard en door naar de tweede bezichtiging. Dan nummer 50, een iets vroegrijpe hengst die ook iets klassiek aandoet. Iets lengt in het voorbeenmist. Heeft wel een verticale, iets korte hals met ook iets onderhals. Heeft een hele zware hoofdhalsaansluiting. Heeft een correcte lange schouder, ook een correcte bovenlijn. Beenwerk is iets sabelbenig in het achterbeen, zou ook iets fijner in het beenwerk kunnen zijn. Een hengst met een ruime, actieve en vlotte stap. In de draf blijft hij iets op de voorhand lopen, zou ook iets doet ook iets zwaarmoediger aan, zou iets lichtvoetiger mogen zijn. In de galop blijft hij heel vlak, zou meer opwaarts moeten springen. Deze hengst wordt niet sterfverklaard en gaat ook niet door naar de tweede bezichtiging. Ja. Nummer 51 wordt sterfverklaard en gaat door naar de tweede bezichtiging. Nummer 53 wordt ook sterfverklaard en door naar de tweede bezichtiging. En nummer 55 wordt ook sterfverklaard en door naar de tweede bezichtiging. Dan feliciteren wij de volgende catalogenummers. Dat is nummer 48, nummer 49, nummer 51, nummer 53 en nummer 55. Dan zullen wij over enkele ogenblikken ons opmaken voor de volgende groep hengsten die zich gaan voorstellen aan de Hengstenkeuringscommissie.
En dan gaan we weer verder met de volgende hengst met nummer 56. Wietse van de Iepenhehikke komt uit stam 128. Is geboren op 31-3-2023. Vader is Wieboud 511 en moedersvader is Julius 486. Wietse heeft een verwantschap van 17,46% en een schofthoogte van 1,60 meter. Moeder is Imke van de Zwarte Parel, onlangs model verklaard in de VS, model AAA, met daarop volgend een stermerrie van Velle 422 en daarop volgend een stermerrie van Tije 401. Our next stallion is number 56, Wietse van de Iepenhehikke. He's from Mareline 128, born on the 31/3 of 2023. Father is Wieboud 511 and mother's father is Julius 486. He has a kinship of 17.46 and his height at withers is 160. His mother is a model mare triple A. Next in line is a star mare from Velle 422 and then the next in line is a star mare from Tije 401. En dan de volgende hengst met nummer 57. Julian van der Gerdissen komt uit stam 44. Is geboren op 27/4/2023. Vader is Tieme 503 en moedersvader is Marcus 491. Heeft een verwantschap van 18,14% en een schofthoogte, zojuist gemeten, van 1,65 meter. Moeder is een stermerrie. Daaropvolgend hebben we een stermerrie van Wisse 408. Met daaropvolgend een stermerrie van Atse 342.
Our next stallion is number 57, Yilan van de Gerlize. His mare line is 44 and he is born on the 27/4 of 2023. His father is Time 503 and his mother's father is Marcus 491. He has a kinship of 80.40% and his height at Widders is 165. His mother is a star mare. The next in line is a star mare from Wisse 408. And the next in line is a star mare from Atse 342. Dan gaan wij kijken naar Jelmer van de Meikade met catalogus nummer 58. Jelmer komt uit stam 36, is geboren op 1/3/2023. Vader is Oebran 502 en moeders vader is Johannes 484. Hij heeft een verwantschap van 18,14% en een schofthoogte van 1,64 meter. Moeder is een kroon AA-merrie met daarop volgend een ster preferente prestatiemerrie AAA van Pier 448 en daarop volgend een ster preferente merrie van Heinze 354. Our next stallion is number 58, Jelmer van de Meikade, mare line 36. He's born on 1/3/2023. His father is Obran 502 and his mother's father is Johannes 484. He has a kinship of 18.14% and height at Widdis is 164. His mother is a Crown Double A mare. And the next in line is a Star Preferent Prestatie Triple A mare. And the next in line is a Star Preferent mare from Heinze 354.
Catalogus nummer 59 zal zich vandaag niet voorstellen, dus wij gaan door naar nummer 60. En dat is Wiebe D. Wiebe komt uit stam 43, is geboren op 29/5/2023. Vader is Mathies 504 en moeders vader is Marcus 491. Wiebe heeft een verwantschap van 18,45% en een schofthoogte van 1,63 meter. Moeder is een stermerrie, met daaropvolgend een stermerrie van Feitse 293. En daaropvolgend een stermerrie van Teunis 332. Our next stallion is number 60, Wiebe D. from mare line 43. He was born on the 29/5/2023. His father is Mathies 504 and his mother's father is Marcus 491. Wiebe has a kinship of 18,45% and height at width is 163. His mother is a star mare, and the next in line is a star mare from Feitse 293. And then the next in line is also a star mare from Teunis 332. Dan maken wij de kooi vrij voor nummer 61. Ike van der Ereshiel komt uit stam 133. Is geboren op 7/6/2023. Vader is Nane 492 en moedersvader is Rick 396. Ike heeft een verwantschap van 18,25% en een schofthoogte van 1,60 meter. Moeder is een stermerrie met daarop volgend een stermerrie van Tjerk 328 en daarop volgend een stamboekmerrie van Jelmer 297.
Our next stallion is number 61, Ike van Herensiel. Is from Mareline 133. He was born on the 7th of 2023. His father is Nana 492 and his mother's father is Rick 396. He has a kinship of 18.25% and his height at Willis is 1.60 m. His mother is a star mare. And the next in line is a star mare from Cherk 328. And the next in line is a mare from Jelmer 297. En in de kooi verschenen is catalogus nummer 62, Yves van Black Beauty Stables. Yves komt uit stam nummer 8, is geboren op 17/6/2023. Vader is Tide 501 en moedersvader is Johannes 484. Yves heeft een verwantschap van 18,7% en een schofthoogte van 1,62 m. Yves' grootmoeder is een stermerrie van Olgert 445 met daarop volgend een stermerrie van Beert 411. Our next stallion, number 62, Yves van Black Beauty Stables. He's from Mareline 8 and born on the 17th of 2023. His father is Tide 501 and his mother's father is Johannes 484. You have a kinship of 18.7% and his height at Withers is 162. His grandmother is a star mare from Olgert 445 and then the next in line is a star mare from Beard 411.
Dan gaan wij door met de volgende hengst en tevens de laatste hengst van deze groep en van vandaag. En dat is nummer 63, Zeggy uit Olle Kloosterveen. Komt uit stam 103. Is geboren op 14/5/2023. Vader is Vonger 478 en moeders vader is Marcus 491. Zeggy heeft een verwantschap van 17,79% en een schofthoogte van 1,60 meter. Zijn moeder is een stermerrie met daaropvolgend een kroon sport A-merrie van Beert 441. Daaropvolgend een Veulenboekmerrie van Nano 372. Our next and last stallion of the day is number 63, Zeggy uit Olle Kloosterveen. He's from Mareline 103 and born on 14/5/2023. His father is Vonger 478 and his mother's father is Marcus 491. Zeggy has a kinship of 17.79%. And his height at withers is 160. His mother is a star mare. The next in line is a Crown Sport A mare from Beard 411. And the next mare in line is from Nano 372. En met catalogus nummer 63 was dat de laatste hengst van de groep. We vragen om alle hengsten weer terug de kooi in te brengen. Dan mogen zij zich nog één keer laten zien aan de hengstenkeuringscommissie en die zal dan ons de uitslag geven.
Dan mogen de hengsten zich nog 1 keer opstellen en geef ik voor de laatste keer vandaag het woord aan de voorzitter Corrie Terpstra van der Meer voor de uitslag van groep 8. Ja, dankjewel. De laatste groep van vandaag. Nummer 56 wordt sterfverklaard en door naar de tweede bezichtiging. Nummer 57 ook sterfverklaard en door naar de tweede bezichtiging. Ja, 58 wordt ook sterfverklaard en door naar de tweede bezichtiging. Nummer 60 wordt ook sterfverklaard en door naar de tweede bezichtiging. Dan nummer 61, een hengst die voldoende rasuitstraling heeft, iets opwaartser gebouwd mag zijn. Wel een hengst met een verticale hals die een iets zware hoofd-halsverbinding heeft. Heeft een correcte schouderligging, zou iets sterker in de bovenlijn mogen zijn en iets minder hellend in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, is iets sabelbenig in het achterbeen, is verder correct in de bewegingsafloop van het voorbeen. In de stap laat hij een voldoende achterbeengebruik zien, maar zou het voorbeen iets ruimer mogen wegzetten. In draf zou hij iets opwaartser mogen lopen, dan loopt hij ook iets met een hoger ritme. Mist daarbij iets het zweefmoment en het lichaamsgebruik. In galop maakt hij wel voldoende sprong, maar heeft daarbij wat een hoog tempo nodig. Deze hengst wordt vandaag niet sterfverklaard en ook niet doorverwezen. Dan nummer 62, een jeugdige evenredig gebouwde hengst met vele lengte in het voorbeen. Een vrij strakke bovenlijn met voldoende lengte in het kruis. Heeft fijn beenwerk van een goede kwaliteit, iets kleine hoeven. De stap is iets kort, mist daarbij ook de buiging in het achterbeen. Is iets toontredend in de bewegingsafloop voor. In draf zien we een hengst die toch iets te veel op de voorhand blijft lopen en ook de kracht en de regelmaat op dit moment wat mist. Hetzelfde zien we terug in de galop. Galoppeert met een heel hoog tempo en blijft daarbij iets strak in de bovenlijn. Ook voor deze hengst geen sterfverklaring en geen doorverwijzing. Dan nummer 63, een hengst met een voldoende rasuitstraling die een iets klassieke opdruk heeft. Zou iets royaler in het front mogen zijn, ook iets meer lengte in de schouder mogen hebben. Hengst met een strakke bovenlijn die wat hellend in het kruis is. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In stap zien we een voldoende actieve stap die iets slingert in het voorbeen. In draf zien we een hengst die wel voldoende balans heeft in de draf. Ook wel een voldoende achterbeengebruik, maar die in het lichaamsgebruik toch iets strak blijft. Een galop heeft met voldoende souplesse en voldoende sprong. Deze hengst wordt niet sterfverklaard en ook niet doorverwezen. Iedereen vandaag bedankt voor de belangstelling en we hopen u morgen weer te zien op de tweede dag. Bedankt. Dankjewel, Corrie. Dan zit het er weer op voor vandaag. We hebben een prachtige dag achter de rug met maar liefst 29 hengsten die ster zijn verklaard en door zijn verwezen naar de tweede bezichtiging. En 2 hengsten die ook door zijn naar de tweede bezichtiging. Die vinden plaats op 15 en 16 januari 2026.
Dan wil ik graag nog alle trainingsstallen bedanken. Ik wil de HKC bedanken, juryleden, kooimedewerkers, ringmeesters, chippers en meters, de dames van kantoor en uiteraard Manege Gaasterland voor hun gastvrijheid. Morgen gaan we door met de tweede dag van de eerste bezichtiging. Graag tot morgen, 8 uur, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Tot morgen.